திவ்யதர்ஷினிக்கும் கோகுல்நாத்துக்கு கால் பண்ணுங்க. அவங்க அந்த சைடு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். எதிர் சைடு உட்காரணும்மா அவங்க.
Students are requested to come to auditorium immediately. I repeat, students are requested to come to auditorium immediately. மாணவர்கள் அனைவரும் கலையரங்கத்திற்கு வருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். மாணவர்கள் அனைவரும் கலையரங்கத்திற்கு உடனடியாக வருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
Prize winners are requested to be seated in your respective places. Academic award winners are requested to occupy the front row.
Good evening to one and all present here. College days, the best days of our life, which fills maximum color in our life's journey in the form of lessons. I feel proud and extremely overwhelmed to be part of this esteemed institution. It is an immense pleasure for me to address and share this delightful evening to celebrate and reward the academic achievements of our students. As we all know, this ceremony is conducted every year to acknowledge and appreciate the hard work, sincerity and dedication of our students and faculty members. We will start the event with Tamil Thai Varthu. May I request you all to stand up for Tamil Thai Varthu. கடலொடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தர்க்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திரும்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Now, I would like to call upon Priyadashni of final year to deliver welcome address. மக்கள் மத்தியில் பிறந்து மனித வெள்ளத்தில் உயர்ந்து அனைவர் உள்ளத்திலும் அருகாய் நிறைந்து ஆளாய் விரிந்து பறந்து சிறந்து செம்மார்ந்தது உரைநடையால் உருக்கி செய்யுளால் செதுக்கி இலக்கணத்தால் இணைத்த தாய் தமிழுக்கு முதற் வணக்கம் அவையோருக்கு மறுவணக்கம். மாமழைக்கு நன்றி சொல்ல பண்டைய உலகம் நடத்திய விழா இந்திர விழா. பூமிக்கும் மாட்டிற்கும் நன்றி சொல்ல இன்றளவும் நடத்தப்படும் விழா பொங்கல் விழா. நம் கலைத்திறனுக்கும் விளையாட்டு திறனுக்கும் சான்றாய் இவ்விழா கல்லூரி தின விழா. இவ்விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன். அவ்வை சண்முகி, களத்தூர் கண்ணம்மா, பாசமலர், நாம் இருவர் நமக்கிருவர், தொடரும், காத்திருந்த கண்கள், மங்கையர் உள்ளம், மங்காத செல்வம் போன்ற பல தமிழ் திரைப்படங்களில் நடித்த திரைப்பட நடிகர் ஜெமினி கணேசன் ஐயா அவர்களுக்கு முத்தான ரத்தினமாக பிறந்தவர் முனைவர் கமலா செல்வராஜ் அவர்கள். இவர் பெற்ற பட்டங்கள் மகப்பேரியல் மற்றும் மகளிர் மருத்துவத்தில் முதுகலை பட்டம், மகளிர் மருத்துவம் மற்றும் மகப்பேரியலில் பட்டய படிப்பு, இனப்பெருக்க உடலியலில் தத்துவ மருத்துவமாகும். இவரது மருத்துவமனை நடத்திய உதவி இனப்பெருக்க சிகிச்சையின் விளைவாக 800க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் பிறந்துள்ளன. ஆகஸ்ட் 1990 தென்னிந்தியாவின் முதல் சோதனை குழாய் குழந்தையை நியமித்தவர். இவர் பெற்ற விருதுகளின் எண்ணிக்கையோ எண்ணிலடங்கா. அவற்றில் சில:
ராஜீவ்காந்தி நினைவு தேசிய ஒருமைப்பாடு விருது, சிகரம் தொட்ட பெண்கள் விருது, வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது, சிறந்த மருத்துவருக்கான விருது, சிறந்த தாய் மற்றும் மகளுக்கான விருது, சிறந்த தாய்மைக்கான விருது, ஜீவன் பாரதி விருது, சேவரத்னா விருது, மருத்துவத்துறையின் சிறந்த பெண்மணிக்கான விருது என விருதுகள் எல்லாம் இவர் இல்லத்திற்கு விருந்தாக செல்லும் போல. கல்வி ஒளி கொண்டு சிந்தை சிதறாமல் தம்மை தாமே சிலைவடித்த ஓவியம், கலைவடித்த காவியம் முனைவர் கமலா செல்வராஜ் அவர்களை இவ்விழாவின் கௌரவ விருந்தினராக வரவேற்பதில் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி கொள்கிறது சென்னை கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி. ஆற்று பெருக்கற்று அடிசுடும் அண்ணாலும் அவ்வாறும் தன் ஊற்று பெருக்கால் உலகூட்டும் என்னும் கூற்றிற்கு சான்றாய் திகழும் துணைவேந்தர் முனைவர் கா. செல்வகுமார் ஐயா அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம். இலக்கை நோக்கி பறக்கும் பறவைகளுக்கு சிறகுகள் வலிப்பதில்லை என்று சிரித்த முகத்துடன் சிறந்த ஞானம் கொண்ட கடமை, கண்ணியம், கட்டுப்பாடு இவை அனைத்தும் ஓரிடத்தில் கொண்ட மாமனிதராய் அன்பை வாரி தெளிப்பதில் இவர் வள்ளல். பசுமை மாறா பாச பறவை இவர் வசந்த காலத்தின் வருகையாக எங்கள் விடியலுக்கான கதிரவனாக திகழும் கல்லூரி முதல்வர் முனைவர் ஆர். கருணாகரன் ஐயா அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறேன். உயர் கல்வியும் உன்னத அறிவும் பயன்மேவும் பல்கலை ஞானமும் கொண்ட அடிப்படை அறிவியல் புலம் முதல்வர் முனைவர் சி. வள்ளி அம்மா அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறேன். பாறையில் விழுந்திட்ட மழைநீர் போல் சிதறாமல் ஓர்குடையில் குதித்திட்ட நீர்க்குமிழி போல் கோர்த்தெடுத்து முதல் தரம் நோக்கி பயணிக்கச் செய்யும் சிகிச்சையியல் இயக்குனர் முனைவர் டி. சத்தியமூர்த்தி ஐயா அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறேன். வெள்ளை அன்பால் வணங்கிடும் உங்களின் புன்னகை பூமுகம் கண்டு உள்ளம் அல்லவா மலர்கிறது. எதையும் மறக்காமல் செய்திடும் உங்கள் நல்லறம் அதுவே எங்கள் வெற்றிக்கு கிடைத்திட்ட வரம். தார்மீக அன்பு கொண்ட மாணவர் தலைவர் முனைவர் ஆர். ரிச்சர்ட் சர்ச்சில் ஐயா அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறேன். இரவோடு நிலவொன்று கலந்தால்தான் பௌர்ணமி, நிலவோடு இருள் வந்து கலந்தால்தான் அமாவாசை, முகிலோடு முகிலொன்று கலந்தால்தான் மழை, மாணவர்கள் கல்வியோடு விளையாட்டையும் சேர்ந்தால்தான் அழகு என்று கல்வியோடு விளையாட்டையும் எங்களுக்கு புகட்டும் விளையாட்டுச் செயலர் முனைவர் எஸ். ரமேஷ் ஐயா அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறேன். சக்கரம் போல் சுழன்று உழைத்தாலும் சந்தியில் சிந்திய சளைப்பை கண்டு அன்பெனும் மழையால் நனைந்த பூச்செண்டு தடமாறும் தருணங்களிலும் தாவி வந்து தாங்கிடும் எங்களின் பேராசிரியர்கள் மற்றும் தலைவர்கள், பல்கலைக்கழக பிற அதிகாரிகள் உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன். வேறற்ற செடியினையும் வேரூன்ற வைத்த வெற்றியாளர்கள் இவர்கள். கசப்பு மருந்து என்றாலும் ஆங்கே பசப்பு மொழியால் இனிய தேனாய் கல்வியை இதயம் சேர்த்தவர்கள் இவர்கள். சத்தமின்றி சகஜமாக பேசி சாமானிய மாணவர்களையும் தன்னலமின்றி சாதிக்க வைக்க தன்னம்பிக்கையோடு பயணிக்கும் எங்களின் கல்லூரியின் இணை உதவி பேராசிரியர்கள் மற்றும் பிற அமைச்சு பணியாளர்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன். சாதாரண மாணவனாக இக்கல்லூரியில் சேர்ந்து கால்நடை காதலனாக உயர்ந்து பல சாதனைகளை செய்ய காத்திருக்கும் எங்களின் எக்ஸ்கேலிபர்ஸ், சென்டாரியன்ஸ், ஸ்பார்டன்ஸ், ட்ரைசியன்ஸ், கிரெனோவியன்ஸ் உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன். காலமோ சுருக்கம், கருத்தோ பெருக்கம், இனியும் நான் பேசினால் ஏற்படும் சுணக்கம். வரவேற்று முடிக்கிறேன். வணக்கம். Light is a symbol of brightness and prosperity as sunlight expels the darkness. May I request the dignitaries on the dais to light the kuttuvilakku.
Thank you, ma'am. Thank you, sir. May I request our Vice Chancellor to welcome our guest of honor with a memento. Thank you, ma'am. Now, I request our Dean to present a memento to our Vice Chancellor. I cordially invite our beloved Dean to present the report of Madras Veterinary College for the years 2020 and 2021. Please, sir. So a very good evening to all of you. The very respected Madam Dr. Kamala Selvaraj, the Director, GG Hospital, Chennai. Our beloved Vice Chancellor, Tamil Nadu Veterinary and Health Sciences University, Dr. C. Valli, the Dean Faculty of Basic Sciences, Dr. T. Satyamurthy, Director of Clinics, Dr. Richard Churchill, the Vice President, Student Association, Madras Veterinary College, the Sports Secretary, Dr. Ramesh, and Ms. Priyadarshini, who gave a very beautiful welcome address, and the Gokilnath, who is going to deliver vote of thanks. My respected teachers, the retired directors, registrar, retired registrars, and the faculty members, head of the departments, Dr. Palani, Dr. Krishnamurthy, he has come from Canada, he is, and the media personals, and my dear students. The Madras Veterinary College, as it stands today, it is running in its 119th year of existence. And it is going to enter in its 128th foundation day on coming October 1st this year. So this institute has produced many stalwarts who have been spread out throughout the world, carrying forward the legacy of their learning experience at this institute throughout the world. Let me begin this, the report of this Madras Veterinary College for the year 2020 and 21. In fact, the last year, due to the COVID pandemic, we could not do this function. So hence, the report for the year 2020 is also included in this year's report. Let me start. The education is not the learning of facts, but the training of minds of things. This is what the Albert Einstein said. So in this college, it gained the strength from the brains of many stalwarts and unrelented efforts of researchers over more than 100 years. The state-of-the-art clinical facilities, infrastructure, and commitments of the staff placed the college in high position. The college campus has crossed 118 years and having a century-old red building built with revivalist architectural style by the British architects. So in this college
has more than 20 departments which are involved in teaching, research, healthcare, and extension services. So, this college has unique features of having the unique animal blood bank, the veterinary anesthesiology, the pain management unit, the Center for Stem Cell Research and Regenerative Medicine, and 24/7 clinical care facilities, bioinformatics, and online examination facilities. So, this college offers the undergraduate program in BVS and AH, besides MVS in 22 disciplines and PhD in 20 disciplines. PG diploma programs, skill development courses, and self-employment courses are also offered. This college follows the Veterinary Council of India syllabus for undergraduate education and Indian Council of Agriculture syllabus for postgraduate education. A total of 866 students were enrolled during 2020-21 and 940 students during 2021-22. The students are provided with financial assistance, a scholarship from the Government of Tamil Nadu, Government of India, private agencies, and of course from the philanthropists. A total of 1,011 students were benefited by various scholarships during this period under report. The major scholarships are Adhiravada Higher Education, MBC and BC Scholarship, MBC and BC Post-Metric, National Talent Scholarship, Tanvas Merit Scholarship, and Government of India SC/ST Fellowship. So apart from curriculum, this college offers co-curricular activities like physical education, NSS, NCC. They are all offered as a mandatory for undergraduate students. This college has a senior division RN squadron NCC unit of MESC, which is attached to one TN remote and veterinary squadron. This unit is functioning with 160 cadets, 87 boys and 37 girl cadets. Besides basic military training, the cadets are trained in equestrian skills and mastery in horsemanship. 99 students completed the cadre camp in 2021. A total number of 54 students were qualified for B certificate and 35 students for C certificate examination. In total, 120 students completed the combined annual training camp in 2020-21. This college also has a NSS unit which is functioning with the strength of 400 students. This NSS conducts frequently the camps aimed at the Swachh Bharat, tree plantation, blood donation, animal welfare, preparation of value-added products, nature awareness programs, health camps. A total of 8 regular camps were organized in various places in Chennai, Tiruvallur, and Kanchipuram districts. So one of the prestigious assets keeping pace with the electronic and digital library technologies, this library of this college is got automated with Koha. It has 41,767 books, 30,000 journal back volumes, 285 digitalized postgraduate theses on 180 CD-ROMs. And the library has subscription for 350 e-books, which provides full text access through the Krishok database and 70 foreign journals in addition to 2,900 electronic journals under Consortium for E-Resources in Agriculture. To cite few achievements under education during this period and report, a total of 103 graduates passed during the year 2020 and 140 students during 2021-22. 8 undergraduate students from 2015-16 batch secured ICF JRF fellowship and joined MVC in state veterinary universities. A team of Veterinary Council of India inspected this college on 27 to 29 September 2021. The alumni of revised integrated BVSC batch have constituted a registered trust in the name of Veterinary 1968 to support the needy students with the financial assistance. Selvan K. Karupaswamy created a record of India Book of Records for voice intimation of maximum eminent personalities. Dear friends, this college is a unique facility, namely Learning and Assessment Center funded by the ICR with robotic systems and simulators that has been created, first of its kind in Indian veterinary universities, to promote skill-based learning for students at their convenience. This college has enabled accreditation for the rabies diagnostics laboratory obtained up to 7th December 2023. The bulls selected for semen production program are screened for inherited disorders
chromosomal abnormalities and parentage. Two encapsulated probiotic consortia were developed based on the in vitro cytokine profiling. An indigenous ABT mini encapsulator was designed and patented. A duck plague virus glycoprotein gene were cloned expressed in the prokaryotic system. A field-based diagnostic assay, namely latex agglutination test for duck plague virus antigen as well as antibody detection was evolved. Complete genome of canine parvovirus 2, a new variant from dogs, has been sequenced. So measurement of methane gas production from the cattle was standardized using SF6 technique by gas chromatography. A herbal mixture was formulated to reduce the methane emission in indigenous dairy cattle. Plasmid-based reverse genetic system for rescue of Newcastle virus has been developed. Two novel sequence types, ST10872 and ST11031 of Campylobacter coli isolates were identified from 191 chicken cecal mucosal samples screened. The supply of Newcastle disease virus T28 oral pellet vaccine has been supplied. I am just enlightening some of the salient achievements of this college during this period and report. The ELISA and flow through the technique using excretory and secretory antigen was standardized for the detection of visceral schistosomiasis in cattle. Detection of Wolbachia in Haemophilus bispinosa ticks were reported for the first time in India. Detection of Babesia ovis and Anaplasma ovis in Rhizocephalus species of tick by molecular methods was reported for the first time in India. A rapid and sensitive DNA based LAMP assay was standardized for the detection of B. gypnosi in dogs. And on the clinical front, the quality clinical services have been offered to 2,22,245 farm and pet animals. Anti-rabies vaccination was done for 19,121 large and small animals. 5,943 birds were vaccinated with RDVK vaccine. Health camps, apart from that, health care was also provided to the Army, RPF, CPRF, CSF and Tamil Nadu police dogs and horses. And in this hospital, during the report, a total number of 248 cases were treated as inpatient. And this college has various type of referral services. Under that, 6,118 ultrasound scan, 51 endoscopies, 514 ECG, 4,214 critical care cases, 120 blood transfusions, 13 hemodialysis, 12,441 radiological and 130 contrast studies, 75 physiotherapy and 999 echo Doppler, 1,348 vaginal exfoliative cytology and 20 skin biopsies were carried out. Under extension front, a total number of 66 national and international level programs were offered during 2020 and 21 and about 7,500 veterinarians, research scholars, faculty members were benefited. A total number of 7.5 tons of town-was smart mineral mixture was supplied to the livestock farmers. A program on livestock farming in Doordarshan and All India Radio were given routinely. The oral pellet vaccine against Newcastle disease developed is being distributed at free of cost to the farmers of the backyard poultry. The staff, students and research fellows from this college won as many as 74 awards, prizes, certificates of appreciation from various agencies and professional organizations. So apart from that, this college carried some various events like this annual event of Bhavendra Bharidasan Villa, International Tigers Day, World Rabies Day, Wildlife Week, National Voluntary Blood Donation Day, National Milk Day, and World Veterinary Day, World Egg Day, World Students Day, National Constitution Day, Agricultural Education Day, National Science Day, World Cancer Day, and World Tuberculosis Day. So on these programs are being organized to create awareness among the students. To conclude, the college in its 119th year of existence is aiming for greater heights in academics, research and extension activities. Students and faculty are provided training at national and international levels. As the saying of Swami Vivekananda goes, education is the manifestation of perfection present already in man. We, the teaching faculty, strive our level best to provide the utmost possible learning environment to shape our students' life. Thank you.
Thank you, sir. I humbly invite our Vice President, Madras Veterinary College Students Association, Dr. R. Richard Churchill, sir, to present the report on MVC Student Association activities for the years 2020 and 2021. Please, sir. Good evening, everyone. I am pleased to present here with the report of activities performed by the Student Association of Madras Veterinary College from January 2020 to March 2022. ICAR Agri Unifest 2020 was held at Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya, Raipur, Chhattisgarh from 8th to 12th February 2020. 19 students from Madras Veterinary College participated in various cultural events like singing, dancing, mime and mono acting. Interclass cultural programs 2020 on 34 events were organized in Madras Veterinary College from 14th to 20th February 2020. Mr. Sangar Ganesh Karpaya, Joint Commissioner of Income Tax, participated as chief guest in the college day function on 27th February 2020 and gave away prizes to the winning students. World Water Day was celebrated in Madras Veterinary College on 23rd March 2021. Student competitions like slogan and essay writing in both English and Tamil and drawing competition were conducted through online mode to mark this event. Student competitions like ostrich eggshell painting and slogan writing were conducted on 8th October 2021 to mark World Egg Day so as to create awareness about the importance of eggs in alleviating malnutrition. To mark 75 years of India's independence and birthday of Dr. APJ Abdul Kalam, the students involved in a tree sapling distribution program on 18th October 2021 in association with Hurricane Vets Charitable Trust, Chennai, among 500 livestock and pet owners, employees and students in Madras Veterinary College campus. Through G. Mullaivanam, founder, Tree Bank Charitable Trust, also participated in the function and interacted with the students. World Students Day was celebrated in Madras Veterinary College in commemoration of Dr. APJ Abdul Kalam's birthday. Students events like collage making, short film making, rangoli, elocution, poetry and essay competitions were conducted from 20th to 22nd October 2021. The valedictory function was held on 22nd October 2021, which was presided over by Honorable Vice Chancellor Dr. K. N. Selvakumar. Dr. V. Ponraj, former advisor to Dr. APJ Abdul Kalam, delivered a special address. The National Constitution Day 2021 was observed in Madras Veterinary College on 26th November 2021 to create awareness about Constitution and to promote national integrity. Dr. R. Karnagaran, Dean, welcomed the gathering and read the preamble of the Constitution. Dr. T. Srinivasan, Special Government Pleader, Madras High Court, participated as a special guest and delivered a lecture on Indian Constitution, values, social vision and mission. He also awarded the prizes to the winners of World Rabies Day Quiz competition and Gandhi Jayanti English essay competition. As a part of National Library Week, Tamil elocution competition was held for the students on 18th November 2021 and Tamil essay writing competition on 19th November 2021. The birthdays of great freedom fighters Veerapandiya Kattaboman and Velu Nachiyar were celebrated at Madras Veterinary College on 5th January 2022. Dr. R. Karnagaran, Dean, Madras Veterinary College, Dr. T. Satyamurthy, Director of Clinics, Dr. C. Valli, Dean, Faculty of Basic Sciences, Tanvas delivered special lectures. Tamil elocution and essay competitions were conducted in connection with this event and the prizes were awarded. Essay writing quiz competition were conducted for middle, high and higher secondary school
categories and also for college students on 25th February 2022 in connection with National Science Day. There were 204 total participants, of which 143 are from schools and 61 from colleges. Honorable Vice Chancellor Dr. K. N. Selvakumar presided over the National Science Day function on 28th February 2022, and the member of Tamil Nadu Legislative Assembly of Thousand Lights constituency, Dr. Elinan Naganathan, participated as chief guest, delivered a motivational speech, and distributed prizes to the winning students. After a break of 1 year due to COVID-19, a week-long interclass cultural programs were organized in Madras Veterinary College from 24th to 30th June 2022. 33 events were conducted in glorious manner with much fanfare and fullest participation of students. Actors Priya Anand, Umar Riaz, Rio Raj and Samyukta Shan, singer Aditya, dance master Sridhar and music director Santosh Dayanidhi made special appearance during the events and motivated the students. A total of 374 prizes are going to be awarded to the winners of the events in this college function today. These are the salient activities during the reporting period. Let me conclude my report here. Thank you. Thank you. Thank you, sir. I respectively invite our Sports Secretary, Dr. S. Ramesh, sir, to present report on MBC sports activities for the years 2020 and 2021. Please, sir. Good evening, everyone. Respected dignitaries on the dais, my teachers who are sitting in the audience, our university officers, my colleagues from both teaching and non-teaching side, and my dearest students. It is indeed a big pleasure for me because I joined in 1984 as a student sitting there, and I am very happy to present the report as a sports secretary now. The Department of Physical Education of this college has continuously encouraged students in various games and sports activities, and the department has already developed facilities for various games such as cricket, football, volleyball, indoor badminton court, kabaddi, hockey, and athletic field events including 200 meter jumping pits and throw events. Facilities for indoor games like carom and chess, and a full indoor gym hall is also available for students, which are being continuously used by our students. After 2 years of playing only video games and computer games at our homes, this year has really seen revival of sporting activities of the real world. The students of MVC have participated in various inter-collegiate sports tournaments in the year 21-22 and have brought in definite laurels to the institution. 24 students of this college participated in the state level tournaments in the Tamil Nadu Physical Education University Rolling Trophy organized in the month of April 2022. Our students participated amidst a number of universities from the general pool. Still they managed to reach the semi-final, and our girls team went up to the quarter-finals in volleyball. There was an event conducted in July 22 titled Kurukshetra by Tamil Nadu Jayalalitha Fisheries University, which saw about 31 students of our college participating in various game events, and the results of this tournament require special mention as our students bagged the overall championship award. The men's volleyball team reached up to semi-final. Arun Kumar of 4th BBSC earned the best setter award. Men's football team emerged as winners. Akshay Durga Prasad won the prize for maximum goal scored. Chintanayalan of 4th year received the best striker award. The women's throwball team emerged as winners, and best player award was given to Swati of 1st year. In table tennis, both the men and the women emerged as winners, and indoor games too, we didn't lag behind. N. Shruti of 3rd year won in chess, and in boys, Vijay Bhaskar of 2nd year was the runner. On top of all this, the last 2 weeks witnessed peak sporting activities of games and athletics, which culminated in the spectacular show of the sports day today morning. The event saw participation of students in good numbers, with the students experiencing qualities of leadership,
teamwork, appreciation of others' activities, abilities, and learning to cope with failures. After all, these are life lessons that sports always teach you. Thank you. Thank you, sir. I consider it a great honor to invite our beloved Dean, Faculty of Basic Sciences, Dr. C. Valli ma'am, to offer her felicitations. Respected Vice Chancellor, Tamil Nadu Veterinary and Animal Sciences University, respected guest of honor, Dr. Kamala Selvaraj, Director GG Hospital, and Madam, I have known you or through some of my friends who have undergone personalized treatment with you. Respected Dean, Madras Veterinary College, respected Director of Clinics, Dr. Satyamurthy sir, the Students Association President, Vice President, Dr. Richard sir, Sports Secretary, Dr. Ramesh sir, and Mrs. Priyadarshini, who gave a wonderful welcome address, and Gokul Nath, who is to propose the vote of thanks. University officers seated here, and my teachers who have made me what I am today, seated here, though retired. I can remember each one of them for what they have done to me and what they have made me into. Faculty of Madras Veterinary College, both teaching and non-teaching, and finally, my dear students. So, a very warm good evening to one and all. I don't want to speak much because today is your day. So, you are here to celebrate not only your academic achievements, your sporting achievements, your extracurricular achievements. So, all of you all are waiting for the moment the prizes are going to be distributed and for your events to be hosted on this stage. So I know what it is. What do you feel? You want this first part of the program to be over as quickly as possible. So this great institution has molded many thousands or lakhs of people who are out there throughout the world doing wonderful job, and the future is sitting here. So you all are going to go out, you all are going to show what the institute has made you into. So memories are actually created, memories of different kind. Maybe they are happy memories or sad memories, or various types of memories are created, and this auditorium will create a memory today which you will not be able to erase it out throughout your life. Because I, just like Dr. Ramesh sir said, 1984 he remembers, I remember 1985, the same auditorium when I was seated with my father for the counseling session, and today I am standing on the podium and delivering an address to the student. So you can achieve not only this, much more than this. So the path to you is there. So how you take it, how you move forward is important. I wish each and every one of y'all a very, very bright and wonderful future in whatever aspects you want to follow. Thank you. Thank you, ma'am, for your valuable words. I am profusely elated to take this opportunity to invite our guest of honor, Dr. Kamala Selvaraj, Director, GG Hospital, Chennai, to deliver her special address. Please, ma'am.
Vanakkam, dignitaries of the podium. Hello? Am I audible? Okay. Yeah. Good evening to everybody, dignitaries of the podium, and my dear students of the podium and my dear students. I'm happy to be here because it gives me all sweet memories. I was here 40 years back when I was trying to do my first SG baby, because my first baby is 40 years. When I came here, I came to the mice house, learnt about the life cycle of mice. I learned where to get the food for the mice and how to breed them. Finally, I ended up breeding so much of mice, I had no time to experiment on them, get the embryos out. Finally, I donated the whole batch back to the hospital here, and I started doing on human sperms. That's how I got my first SG baby. Now we have thousands of babies born, but my first toddler, my toddler footstep, my growing as a toddler was from this hospital. I'm very proud to be here once again. So thank you for calling me over here. I was just sitting and recollecting all the things I went through. I bought mice, so from here I learned the life cycle of mice. I started breeding them in my hospital. I had my terrace, I had so many cages. In my house, my kitchen, in my storeroom I had cages. And then I was so busy, I had no time to sacrifice them. Finally, I didn't know what to do with them. But again, this hospital asked me that they don't have mice, they want mice. I said, please take all of them away. Meanwhile, I started experimenting on human sperms. It was easier to collect the sperms, centrifuge them, and see if they're alive for 4 to 5 days. I know my culture media is okay. That's why I started my first toddler step in this veterinary hospital. I'm so proud to be here once again. And surely you people must be doing on animal study, on growing embryos and all that stuff. And I'm Dr. Palani Swami. I don't know if he's here. Professor E was the one who helped me initially to study about embryos and how to collect them, wash them, prepare the culture medium, everything I learned from here. I'm happy to be here once again, and thank you everybody over here and the college for having brought me to this level. Now we have produced thousands and thousands of test tube baby, and we do it every day, and we have a whole team of doctors who is working with me. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for your precious words. I request our Vice Chancellor to release the MDC annual. I also request our beloved guest of honor to receive the first copy. Thank you, sir. Thank you, ma'am. I cordially invite our Vice Chancellor, Dr. K.N. Selvakumar, sir, to deliver his presidential address. Please, sir. Good evening. Respected Dr. Kamala Selvaraj, Director, GG Hospital, Chennai. Dr. Karnagaran, Dean, Madras Veterinary College. Dr. C. Valli, Dean, Faculty of Basic Sciences. Dr. T. Satyamurthy, Director of Clinics. Dr. Richard Churchill, Vice President, Students Association, Madras Veterinary College.
Dr. Ramesh, Sports Secretary. University officers, heads of departments, retired university officers, retired professors, retired faculties of Tanuvas, distinguished alumni of this Madras Veterinary College. Dr. K.P. Anand is here, who is the Principal Account General, Tamil Nadu and Puducherry, Chennai. Faculty, teaching and non-teaching faculty, persons from press and media, and my dear students. It gives me immense pleasure to be here to greet you all on the occasion of College Day of Madras Veterinary College. I think one of the most important part in everyone's life is this college day life. The youth in you, the association with your co-students and the staff members, and the lessons learned, not only from your academic point of view, the life lessons you learned here, these are all very important. And of course, the college day life is the stepping stone for your future career development also. In Dr. APJ Abdul Kalam's words, so learning gives creativity, creativity provides thinking, and thinking leads to knowledge, and knowledge makes you great. So you students, you have come here to gain knowledge, not only from the veterinary science related subjects also, and definitely that's a very great as per Abdul Kalam's words. So knowledge is very, very important. And this college day celebration, because of COVID-19 pandemic, we were not able to conduct this program for the past 2 years. And now in the post-COVID period, we are celebrating. And of course, I think I am attending this as 4th college day celebrations. And I just watched your the annual report read by your dean, and as well as the sports secretary's report and your vice president's report. So the reports were very impressive, and my appreciation, congratulations to all the staff members and students who have achieved this lot of achievements. I just noticed in the report, and congratulations for that. And this as far as Madras Veterinary College, as everybody told that I was also the alumni of this college. I joined in this college in the year 1979 and completed my BVSc in the year 1985. So this college was one of the oldest college in India, and they established in the year 1903. And initially diploma courses were offered by this college, and in the year 1936 the BVSc degree program was started. And of course, if you see the achievements of this college, or I just want to mention few of the achievements. One of the first institutions to start MSc and PhD program in many subjects of veterinary sciences, and this is the first veterinary institution in the country to implement student exchange program with foreign universities, and a college with Center of Excellence for Clinical Medicine, a renowned veterinary clinical complex with state-of-art facilities and unique biotechnology facilities, and so on. I think the time will not be sufficient. If just start reading. Already Dr. Valli indicated that you are, I'm not going to take much of your time, and already we are late by our schedule. And coming to the university, of course this university was established in the year 1989 by the then Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Kalaignar Karunanidhi. It was first of its kind in the Southeast Asia. So the Madras Veterinary College is the seed for the establishment of the veterinary university in the year 1989. And you all know very well, and I am very happy
to say in this occasion that in the year 2020, last year 2021, the Indian Council of Agriculture Research has ranked different veterinary universities, of course in the agriculture universities also. Among the 16 state veterinary universities, our TANUVAS, the Tamil Nadu Veterinary and Animal Sciences University, is the #1 veterinary university in the state. So this was mainly achieved because of you, the students, the pillars of the university. See how many students you are, you are going to get the junior research fellow in the competitive exams. So these are all the some of the factors, and the PG students and PhD students, how the research papers. So the JRF research papers, these are all some of the important parameters in the ranking of the university. So I should thank the students for this achievement. And during the year 21-22, 8 patents have been awarded for the technologies developed by the faculty members of TANUVAS, and 4 memorandum of understanding have been signed by TANUVAS, and 3 viral vaccines, namely inactivated classical swine fever vaccine, live attenuated classical swine fever vaccine, and inactivated porcine circovirus 2 vaccines were developed by TANUVAS, and these vaccines have been commercialized to BioVet Private Limited Karnataka through an MOU, and several research projects, especially on conservation of animal genetic resources, improvement of fodder availability, and One Health concept, animal nutrition, funded by both the Government of India and Government of Tamil Nadu, are under progress in TANUVAS. And further in our CAP, we have established BSL-3 facilities laboratory at our Madhavaram campus. Previously, we are sending to only Bhopal for testing the BSL-3 pathogens. Now the facilities are available at our Madhavaram campus. And we all know that the clinical facilities at Madras Veterinary College could easily rated best in the country. We are also working on the traditional knowledge and ethno-veterinary practices. The Veterinary College and Research Institute Varathanad, thanks to the State Planning Commission, has sanctioned nearly 13 crores. So we have established the ethno-veterinary center at Varathanad. Soon they are going to produce the bolus and ointment on ethno-veterinary medicines. And of course, these are all some of the achievements last year by the university. And coming to the sector or the job opportunities for the veterinary graduate in the state or as well as in the country. Thanks to Government of Tamil Nadu, recently the Department of Animal Husbandry has sanctioned nearly 1,000 posts and appointed 1,000 veterinary assistants, more than 1,000 veterinary assistant surgeons. They all joined, and soon they are going to advertise for another 500 posts. So almost all the veterinarians will get government jobs in Tamil Nadu. Apart from that, if you see the sector as a whole, the livestock sector in India, it is one of the fastest growing sector. If you see the annual compound growth rate, it's very significant, annual compound growth rate of more than 8%. And if you analyze the contribution of livestock to the agriculture economy between the period 2014-15 to 2019-20, it was in the year 2014, it was only 24%. So 24% of the agriculture income is from livestock sector. In the year 2019-20, it has increased to 29%, and therefore the livestock sector is considered as the growth engine of agriculture sector. So our sector is growing very fast, therefore job opportunity will be also, you will get, it's a very bright job opportunities. And on the whole, in the gross value added or in the national income of our country, nearly 4.35% is coming from our livestock sector. Livestock sector contributes nearly more than 4% of our GVA. And another important factor, and recently the United Nations come out with the Sustainable Development Goals. So they have framed out nearly 17 goals. Out of these 17 goals, nearly 10 goals are related to animal husbandry and livestock sector. For example, like no poverty, zero hunger, gender equality and economic growth. So to achieve these goals, definitely the role of veterinarians is very, very essential. And
the next area is, one of the area is One Health concept. After this COVID pandemic, everybody is talking about One Health concept. That is the health of human being is related to health of animals and environment. So the zoonotic diseases, so the role of veterinarian is very, very important. And in a simple estimate, the country requires nearly 1.07 lakh veterinary professions in the country, and pet practices is another area, especially in Madras Veterinary College or in cities like Coimbatore, Chennai. So the pet animal practices are gaining momentum, and you are getting good opportunities in pet animal treatment also. The next area, recently our Prime Minister, he told that the students are, they should not be a job seeker, they should become a job providers. After graduation, they should become a job providers, or you should become an employer rather than employee. So for this, startup companies, we have established the country-wise, they have established so many startup companies. In Tanuvas also, we are having veterinary incubation foundation. Through this, we are having startup companies. If you are having any idea, you are most welcome. I think already the Director Center for Animal Studies visited almost all the colleges, and he already had given lectures on the startup companies or the veterinary incubation foundation. So once, if you have an idea, the government of Tamil Nadu as well as central government is ready to support you through funding, as well as with small amount you will be provided with a room and all other facilities in our Madhuvaram campus. So my humble request to the students, if you are really want to become an entrepreneur, the chances are more. The government is fully supporting you. Then if you see the other areas where you are having most chances are again the skill development programs. And in this context, I just want to tell you, you have to improve your soft skill also. So you are maybe academically strong, but you have to improve your soft skill like communication skill, or your decision making skill, or critical thinking, or any problem solving. So these are all some of the soft skills which you have to develop. And world is changing very fast, and ours is a professional course. You should have continuous learning, as well as you have to update your knowledge. In 2000 years back, Thiruvalluvar has mentioned, "Evvadureivathu ulagam, ulagathodu avvadureivathu arivu," means man must accommodate and adapt himself to the ever-changing world. So with this, I just want to switch over to the government school students. Recently, the government of Tamil Nadu has given 7.5% of the total admission strength for the government school students, and the whole education or the whole entire education is free. Both hostel fees and college fees will be borne by the government of Tamil Nadu. How many government school students are available here? Please raise your hands. Yes, 2, 3, 6. Okay. Congratulations, more than 10 students. For your information, நானும் ஒரு அரசு பள்ளி மாணவன் தான். நான் மட்டும் இல்லை, இங்கே இருக்கிற நிறைய ரிட்டையர்ட் ஸ்டாஃப் ஆர் இப்போ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஸ்டாஃப், மோஸ்ட் ஆஃப் கொஞ்சம் அட்லீஸ்ட் 50% மேலே இருக்கவங்க எல்லாமே அரசு பள்ளி மாணவர்களாக தான் இருப்போம். ஒன்று, அந்த காலத்தில் இவ்வளவு பிரைவேட் ஸ்கூல் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம், அது ஒரு ரீசனாக இருக்கலாம். இப்போ நீங்கள்லாம் வந்திருக்கிறீங்க. ஸோ மை அப்பீல் டு தி ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ், இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் உங்களோட மெயின் டார்கெட். இவங்களுக்கு எந்த வகையிலெல்லாம் உங்களால் ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா? இஃப் தே வாண்ட் ஏதாவது கான்செப்ட் தமிழில் சொல்லணும்னா இனிஷியல் கிளாஸஸில் அவங்களுக்கெல்லாம், நாட் ஓன்லி இவங்க ஒகேஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஓவர் வாண்ட் இன் தி வெர்னாக்குலர் லாங்குவேஜ், யூ கேன் டீச் தம். ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஒரு பயத்தை போக்கணும். அவங்க அனதர் அப்பீல் டு த ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ், ப்ளீஸ் அப்ரிஷியேட் அண்ட் ரெகக்னைஸ் தம். ஆமாம், அவங்கள எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, எகெயின் என்னுடைய லைஃப்பில் நடந்த சில இன்சிடென்ட்ஸை கோட் பண்ணால் மோர் பெட்டராக இருக்கும் இந்த அரங்கில் நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் இட் வாஸ் இன் தி இயர் 1969, 1969 நான் வந்து 3rd ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுட்டு இருந்தேன், 3வது. நான் படித்தது ஒரு ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளியில். அப்போ அந்த
5th ஸ்டாண்டர்ட் டீச்சர் தான் ஹெச்எம்மாக இருப்பாங்க. ஒரு 4வது 5வது ஒரு டீச்சர் இருப்பாங்க, 2வது 3வது ஒரு டீச்சர் இருப்பாங்க, மொத்தம் 3 டீச்சர் இருக்கலாம் 5 கிளாஸில். ஸோ அவர் வந்து அந்த 5th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டார், இந்தியாவின் ஜனாதிபதி யார் அப்படின்னு. ஸோ அது 5th இருக்கிற யாருக்கும் தெரியல, 5th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு. தென் 4th ஸ்டாண்டர்டுக்கு பாஸ் ஆச்சு இந்த கொஸ்டின், அவங்களுக்கும் யாருக்கும் தெரியல. 3rd ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கிற நான் விவி கிரீன் கத்துனேன், ஏன்னா எனக்கு காது கேட்குது, எல்லாம் தட்டி தான் வச்சு தடுத்துருப்பாங்க பெரிய கிளாஸ் ரூம்ஸ்லாம். என்ன அப்படி நான் விவி கிரீன் கத்துனோடனே அந்த ஹெச்எம் பார்த்துட்டு யார் அது சொன்னது கூட்டிகிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி பெஞ்ச் மேலே ஏறி என்னை நிற்க வச்சு, இந்த பெஞ்ச் மேலே ஏறது இஸ் டிஃப்ரெண்ட், கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் பெஞ்ச் மேலே ஏற சொன்னால் அது வேற, பட் இது பாராட்டுறதுக்காக என்னை பெஞ்ச் மேலே ஏற சொல்லி எல்லாரும் கைதட்டுங்கன்னு சொன்னார். எல்லாரும் கைதட்டுறப்ப எனக்கு ஒரு ஸ்பார்க், ஓ நம்ம கிட்ட ஏதோ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம படிப்பு மாட்டு இருக்குது ஏதாவது மாதிரி இருக்குதுன்னு. ஸோ அந்த அப்ரிசியேஷன் அந்த நேரத்தில் அந்த ஹெச்எம் பண்ணாமல் இருந்திருந்தான்னா நான் இந்த நிலைமைக்கு இன்னைக்கு வந்திருப்பேனான்னு தெரியல. அதனால் மை அப்பீல் டு த ஸ்டாஃப், எப்போதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏதாவது ஒரு பண்ணானா உடனே குட் ஜாப், நல்லா பண்ணீங்க, நல்லா பண்ணுப்பா அப்படின்னு நீங்கள் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதுக்கு தயங்காதீங்க. அது நிச்சயமாக அவங்கள வந்து நல்ல இடத்துக்கு கொண்டு வரும். நானே அதுக்கு ஒரு உதாரணம். அடுத்தது எகெயின் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இந்த மொபைல் ஃபோன் கல்ச்சர்லேருந்து கொஞ்சம் வெளியே வாங்க. அது வந்து ஐ திங்க் ஐ ஷுட் டாக். எல்லாரும் ரூம்லேயே இருக்கிறீங்க, மொபைல் ஃபோனோடவே இருக்கிறீங்க, கிரவுண்டுக்கும் வர்றதில்லை, கல்ச்சுரல் ஆக்டிவிட்டீஸுக்கும் வர்றதில்லை. ஸோ இது வந்து பெரிய ஒரு இது. எதுக்கு இதை சொல்ல வரேன்னா, உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டேஜ் ஃபியர் இருக்கலாம், இல்லை ஒரு கூச்சம், சபையில் எப்படி போய் நாம் பேசுவோம். கொஞ்சம் நீங்கள் வெளியே வந்தீங்கன்னா தான் உங்களால் அதை, நியூஸ் பேப்பரும் படிக்கிறீங்களான்னு தெரியல, நியூஸ் பேப்பர் மேகசின்ஸ் எதுவுமே இல்லை. ஸோ எவ்ரி ஒரு எனக்கு எல்லாம் 5 years 10 years பேக் விகடன் குரூப் வந்து இந்த மாணவர் நிருபர் போட்டி வைப்பாங்க. நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அதில் கலந்துக்கிட்டு, ஏன் இன்னைக்கு அந்திமலைங்கிறதே நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸால் நடத்துறது தான். ஒவ்வொரு வருஷமும் அந்த ஸ்டூடெண்ட் ரிப்போர்ட்டரில் நம்ம காலேஜ் இருக்கும், ஏதாவது யூனிவர்சிட்டியில் ஒன்றா நாமக்கல் இருப்பாங்க, இல்லாட்டி மெட்ராஸில் இருப்பாங்க. இப்போ கடந்த 5 வருஷமா நான் பார்க்குறேன், ஒரு ஸ்டூடெண்டோட செலக்ட் ஆகிறதே இல்லை. அப்படி ஒரு ஸ்கீம் இருக்குதான்னு உங்களுக்கு தெரியல. ஸோ நீங்கள் புக்கு படித்தாலும் தான் நீங்கள், அதாவது நான் சொல்கிறது நாட் அகடமிக் புக் எல்லாம், நீங்கள் வந்து வெளியே வாங்க, பேப்பர் படிங்க, புக்கு படிங்க, லைப்ரரி போங்க. இதெல்லாம் மை ஹம்பிள் ரிக்வஸ்ட். ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு அவர்ஷனோ அல்லது ஒரு கூச்சமோ இதோட இருந்தீங்கன்னா நீங்க மேலேயே வர்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிரமம். இதுவும் நான் ஒரு உதாரணத்தில் சொல்றேன். அகைன் இந்த இயர் 1974 நான் 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுட்டு இருக்கேன் அரசின உயர்நிலை பள்ளியில். ஐ ஹோப் ஐ எம் நாட் டேக்கிங் மச் டைம், முடிச்சிடலாம் ஒரு 2 நிமிஷம். ஸோ அப்போ படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறப்போ 74ல் மனப்பாட செய்யுள் ஒப்புவித்தல் போட்டின்னு ஒன்று நடத்துவாங்க. எல்லாம் பாட்டு போட்டி நடக்கும், இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர், மனப்பாட செய்யுள் ஒப்புவித்தல் அப்படின்னு. ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, 8th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து எந்த மனப்பாட செய்யுள்னு கொடுக்க மாட்டாங்க, 9th போர்ஷன்லேருந்து மனப்பாட செய்யுள் இல்லாத ஒரு செய்யுளை கொடுப்பாங்க. அதை நான் படிச்சிருக்கவே மாட்டீங்க, 9ஆவது படிக்க போகிறதும் இல்லை. அப்போ அதை வந்து நீங்கள் அந்த மனப்பாடம் பண்ணி ஒப்புவித்தல், அதுதான் போட்டி. அந்த செய்யுள் என்னன்னா, ஐயா பெரியவரே அஞ்சல் உண்டோ என்பேன் நான், கையால் விரித்துரைப்பார் கண்கலங்கி நின்றிருப்பேன், எத்தனை நாள் இப்படியே இன்னலுற்று செத்திடுவேன், மெத்தவனை வேண்டுகிறேன் மேவியதை கூறிடுவாய், வாடகை கேட்டு மிக வாட்டுகிறார் வீட்டார்கள், தேடறியும் கல்வி தெரிவிக்கும் பள்ளிக்கு சம்பளம் வேண்டும் என்று சாட்டுகின்றான் என்பில்லை, ஐயகோ கம்பளம் விட்டு கடன் கழித்தேன், இத்தகைய ஊர் மிக வருத்தி கன்றி உடல் உன்போல் கருத்தேன். அந்த மேகத்தை பார்த்து ஒரு ஏழை புலவர் பாடுற மாதிரி பாட்டு. தேங்க்ஸ். என்ன நடந்ததுன்னு சொல்றேன், இதெல்லாம் கிளைமேக்ஸ். இந்த பாட்டை நான் அந்த 8th ஸ்டாண்டர்ட்ல மனப்பாடத்துக்கு படிச்சதுதான். அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு என்ன வருஷம் ஆகுது, 1974 மனப்பாடம் பண்ணதை இன்னைக்கு இந்த மேடையில் என்னால சொல்ல முடியுது. ஆனா அன்னைக்கு என்ன நடந்ததுன்னா, அந்த மனப்பாட செய்யுள் ஒப்பிக்கிறப்ப ஸ்டேஜில் ஏறினோடனே கிடு நடுக்கும், மேடை பயம். ஐயா ஐயா 3 தடவை சொல்லி கொடுப்பாங்க. அதனால ஐயா ஐயானோடனே அடுத்த வரிய அந்த டீச்சர் சொல்றார், பெரியவரே அப்படின்னாரு. பெரியவரேன்னு அடுத்தது அஞ்சல் உண்டோன்னு சொல்லி கொடுத்தாரு. அஞ்சல் உண்டோன்னு விசில் ஊதி கீழே உட்கார வச்சுட்டாங்க. வந்துட்டேன். அன்னைக்கு நான் சொல்லவும் இல்லை, எனக்கு ப்ரைஸும் கிடைக்கல. ஆனால் அன்னைக்கு மனப்பாடம் பண்ணத்தான் இன்னைக்கு சொல்றேன். ஏன்னா அந்த ஃபியர்லேருந்து நீங்கள் வெளியே வாங்க. ஸ்டேஜ் ஃபியர்லாம் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடாது, வெளியே வாங்க. எவ்வளவு போட்டியில் கலந்துக்க முடியுமா கலந்துக்குங்க. வெற்றி தோல்வியெல்லாம் கவலையே படாதீங்க, பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க, அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ஐ திங்க் எஸ், ஏதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிமாண்ட்ஸ் இருக்குமான்னு பார்த்தேன். தேங்க்ஸ். இந்த மற்ற கேம்பஸ்லேயே எனக்கு ஏதோ டிமாண்ட்ஸ் வச்சாங்க. இங்கே ஐ திங்க் நீங்கள்லாம் ஃபுல்லி
kept satisfied. அதனால் ஒரு டிமாண்ட்ஸும் இல்லை. தேங்க்ஸ் அதுக்காக. எதாவது இருந்தால் நீங்கள் தனியாக கூட டீனை பார்த்து சொல்லுங்கள். அகைன் உங்களோட இன்டர்ன்ஷிப் ஃபைல் மூவ் ஆகிட்டு இருக்குது. தென் டெஃபினெட்லி யூ வில் கெட் So once again my sincere and warm greetings to you all. I expect your sincere cooperation both from the students and staff side to take this university to a newer height, and thanks for the opportunity. I wish you all the very best. Thank you. Valga Tamil, Jai Hind. Thank you, sir, for your thought-provoking words. Madam Salvaraj, she felt that she has spoken too little. So he told me that I want to space few more words. How he become what she is today to motivate you. Madam, please. Thank you. Just because I'm talking to students, I want to tell you how I got my first testy baby. So that can be an encouragement for many of you who are trying to reach the unreachable stars. எங்க அப்பா எப்போதும் சொல்லுவாங்க, பிறந்தா you should achieve something, should touch the sky, should become somebody famous. அப்பதான் பிறந்த பலனை நம்ம அடைவோம்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி நானும் எதான அச்சீவ் பண்ணணும். I always thought in my life I should do something remarkable, and that is how I aimed for the unreachable stars, that is to produce the first South Indian test tube baby. அது வந்து it happened also be the child of my father's ardent fan Ponna and Ramurthy from Sundarbandipuram. It was not easy, it was very difficult, because I went to Australia first to study in Melbourne University under Dr. Carlwood, and it was not easy because mine was a love marriage. I was thrown out of the house. So I guess hardly I live from hand to mouth, you know. I had to go by bus. I had never walked on the road. I always got into the car 3 minutes before my college, time. I used to just go down and go away. But when I got married, when I was thrown out, I had to walk on the road, find out which way the bus will take turn to go. And I had to cook. I never entered the kitchen in my house, but I had to learn to cook. To also cook non-vegetarian for my husband, who was a non-Brahmin. Finally, anyway, I did all that. And then when I want to achieve something like the test tube baby, because there's something called destiny. I never read a newspaper. When there was a newspaper on my table, and in that it was written, the world's first test tube baby was born. And it was born to a patient with bilateral blocked tubes. I said, oh my God, even I have many patients whose tubes are blocked. So why don't I learn how to do it? Then I wrote to Dr. Carlwood in Australia, and they said he is teaching about the test tube babies. So I wrote a letter to him, and you please come, you can learn. We are having a workshop for 2 weeks, and one week following that World Congress. And of course it was for a price. I couldn't afford it, but I said I have to go and learn. I borrowed money and I went there to Australia, Melbourne, and for a week workshop. ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது, because we had to get mice, stimulate the mice to produce the eggs, and then anesthetize it and kill it, and then take out the eggs from the fallopian tubes. And we needed equipments, we needed culture medium, we need microscope, so many things we need, and also a knowledgeable team. They had huge buildings, and we had shortage of water when I went. There they had pure water running down the drain all the time. Therefore you have to have water flowing through the Milky water system. I said, this is not going to happen. I lost so much of money going to Australia, and I won't be able to do the test tube baby. But then I said, no, I have to do it after having spent so much of money. Something I should do, and started gathering slowly. I said, let me try on the male human sperms. When you do the culture medium, we got the Milky water system, I got the metal balance, I got the chemicals imported from Singapore. I went and in fact hand carried them, and I had a biochemist who helped me from my side, and Dr. Paini Sami from here helped me initially when I started. And with the metal balance, I tried to make the culture
medium myself. And then we had the milky water system and of course the osmometer. One by one you need everything to prepare your own culture medium. We still do our own culture medium for intrauterine insemination. For IVF we buy commercial medium, and therefore we agreed a cheaper rate for the patients. So it was not very easy to do the first test tube baby. After doing all this, I needed patient also. So patients with bilateral block tubes, so many of them were there. When they knew I had gone to Australia to learn about the test tube baby method, there was a big queue, you won't believe. Next day, it came out in Dinatandi paper a patient had put, and my husband had put it in Hindu paper. So next day I had a queue of people standing from my consultation room to the gate of JG hospital. One long queue, old, young, grey hair, big files, so many of them. When I started my clinic in the morning at 8, it became night 10 o'clock. I couldn't have my food or drink water. I had to go through all the big piles of papers where the patients used to come much older to me, touch my feet and say, now we can have a baby. I didn't have the heart to say, I can't do it for you. But I said, I've just come back, give me 1 month time to gather equipments and do it for you. So then I said, I have no choice, I can't go back, I have to do it. So again I started to pursue, again I went to Singapore, nearest place, less expense. Then again I went to Australia. Slowly, like a Kurivi Sekra Madri, over equipments I started to buy. Because mine was love marriage, I was thrown out of the house and I had to do everything myself. Slowly, like Kurivi Sekramari, I started getting money and getting equipment by equipment, and it was very hard. Then the patients were very good to me. They helped me. They were experimental like animals, but I had to do that. And so, and the first lucky patient was Ponna and Ramurthy from Sundarapadipuram, who also happened to be my daddy's fans. So it was very nice for me to do it. I tried to do it on rats, embryos, but it was very difficult to kill them. I used to jump, and the mice jumps, I used to jump also. And it was difficult to get them under the microscope, the embryos. So I said, why not try with human sperms? So I collected the human sperms, centrifuged them, and I had different culture medium. I prepared myself, and I used to put it there. If the sperms lived for 4 days, then I knew the culture medium is okay, apt for embryo growth. So that's how I started making a more culture medium. Till today, we are still making the culture medium, and we put the embryos on that sperms preparation, intrauterine insemination is through this culture medium. And it was lucky that the first test tube baby, I had a team which hardly we knew anything. Just what I learned, I taught my team, and we got the first test tube baby of South India, Punna Ramurthy and Ramurthy. And this is to tell you students who want to achieve something, whether you have things, don't have things, you have money, no money, you still try hard to achieve, to reach unreachable stars, and you can still do it. So after the first test tube baby, there was no turning back. And when the news came that I went to Australia to learn about the test tube baby, I didn't even tell my husband what I went through. I want to tell him I can't do it. It's not possible for us to do. They have huge buildings, huge knowledgeable teams, and so many equipments which I cannot afford to buy at all. But then by the time I came, he never asked me. He had already put in the paper. It was so huge crowd. So I could not go back when all of them touch your feet and say, please give me my baby. So I had to progress, and it was good he put in the paper. And therefore, I had to progress and get everything slowly, starting intrauterine insemination, then getting one equipment after one equipment, teaching my not knowledgeable team. I had to teach them, give them the knowledge, taught them everything, starting from my small intrauterine insemination up to the test tube baby. Today we have a whole team, half my building, full of knowledgeable team which I have taught them. We have all the equipments. We do test tube baby every day. We deliver test tube baby every day. So I'm very happy that when you do something, you should never give up. You can always pursue and be courageous and teach your people, never hide anything, and be honest, truthful, and pray to God and pray your parents every day. You will be blessed by everybody and you will achieve your goal one day. This is for you students to know how I started with nothing absolutely, and I came to this level that we produce test tube baby every day. I have a team and all the equipments with me. So anybody who is thinking how to start it, you just do it. You be honest, be truthful, don't cheat anybody, pray to your parents and take your elders' blessings, and when you work hard day and night, you will get your
goal. You will reach your goal and you have to continue doing it, because being barren is a curse. When people used to come and used to say, give me poison, if I cannot get a child, I'll commit suicide here only. So it is something which people cannot, ladies cannot be barren. They have to produce, they have to finish the job given to them by God. So all of you, anybody, students here, you want to achieve, never give up, work hard day and night, work sincerely, pray to God, pray to your parents, you will achieve your goal. That is what I achieved, that is all. Thank you. Thank you ma'am for sharing your experiences and motivating us. And I really hope one day students of Madras Veterinary College will reach heights by keeping you as a role model. The reward for the work done well is the opportunity to do more, said by Jonal Sack. Now, the much awaited event for the students is about to begin. It is the time to acknowledge and appreciate their talents, hard work and achievement. Now, I invite Dr. D. Kaveri, Associate Professor, Department of Animal Genetics and Breeding, to announce the academic awards. Thank you, Savita. The first award is the KPC Nair Award for the Best Teacher. This award of endowment is instituted by Dr. KPC Nair, former Professor of Pathology. The recipient of this award is a very special madam. You can ask her about anything. Her memory knows no bounds. From pituitary to Pochampalli, from neurology to Narayana Pulse, she knows it all. Yes, you are very right. She teaches physiology. She teaches physiology, but knows the psychology of the students. Joined in the year 1991. She has more than 30 years of service. I am very happy and proud to announce the KPC Nair Award for this year, Dr. V. Leela, Professor and Head, Department of Veterinary Physiology. Congratulations, ma'am. The applause says it all. Next is the recipient of the award, which has been instituted in the name of our today's guest of honor, Dr. Kamala Selvaraj Gold Medal in the research work in embryo biotechnology for the subject of animal biotechnology for the year 2020. The award goes to Dr. Guddi Srirama Sanjeeva Kumar. Dr. Kamala Selvaraj Gold Medal. Next is the Albert Prize for the Best MVSC Student in Clinical Medicine and Therapeutics. For the year 2020, the award goes to Vibhavari Vijay. For the year 2021, the award goes to Dr. Aparna Ganpat Pillai. The Albert Memorial Best Prize Student in Clinical Medicine. The next is the Leap Foundation Endowment Medal for having secured highest OGPA in surgery, veterinary and radiology. The 2021 is backed by Abhilash and the 21 is by Yamini Thakur. The next is Dr. Najappa Gounder Gold Medal for having secured highest OGPA in veterinary microbiology. For the year 2020, it goes to Dr. V.K. Dharmesh. For the year 2021, it goes to Dr. G. Kavin. Dr. Dharmesh receiving Najappa Gounder Gold Medal. Dr. Kavin.
Natarajan, former Dean of Madras Veterinary College, to give the prizes which has been endowed in his name and his wife's name. Dr. Natarajan and Srimati Lakshmi Natarajan Endowment Gold Medal for having secured highest OGPA in animal science subjects. For the year 2020, the recipient of the award is Dr. D. Tamilini. For the year 2021, the recipient of the award is Dr. S. Damodaran. This is Dr. Natarajan and Srimati Lakshmi Natarajan Endowment Gold Medal. They receive a medal and certificate. This is Dr. Tamilini. Next is Dr. Damodaran. Next we go to the Kudalai Kumaran Nambiar Medal for having secured highest mark in veterinary physiology in the BVSC and AH course. Ms. M. Aparna receives. She is not present here. Abhinaya is expected to receive the award in her stead. Abhinaya receiving the award for Aparna. Kudalai Kumaran Nambiar Medal for the year 2020. For the year 2021, it is Dr. V. Vishnu. Next is the MRV Panikar Memorial Medal for having secured the highest OGPA in all the courses in BVSC and AH. This award also goes to Ms. Aparna, and I request Abhinaya to receive the award in her stead. For the year 2020, the MRV Panikar Memorial Medal for highest OGPA in the year 2021 is backed by Mr. V. Vishnu. Next is the Dr. A. Srinivasan Prize for highest OGPA obtained in the courses of the final year. They receive cash prize. Ms. Ruth Jemima Arpudarani Jairaj for the year 2020. A. Srinivasan Prize. For the year 2021, it is Dr. C. Tamil Selvan. This is Dr. A. Srinivasan Prize for the highest OGPA. Next is the Vallam Sarojini Venkadasamy Prize for having secured highest annual aggregate mark in clinical subjects. Ms. Aparna for the year 2020. They receive a book prize. Abhinaya is receiving the prize. For the year 2021, it is Ms. Harini. Vallam Sarojini Venkadasamy Prize. They receive a book. Next is the Western Hatcheries Gold Medal for the best DVSC and AH student in the Poultry Science subject. For the year 2020, the award goes to Ms. Aparna. The Western Hatcheries Award goes to Ms. Aparna for the year 2020, and the Western Hatcheries Award, a gold medal and a certificate for the best BVSC and AH student in Poultry Science for the year 2021 goes to Vishnu. Next is the Major General RKR Balasubramaniam Remount Veterinary Corps Rolling Trophy and the certificate. That is also received by Mr. Vishnu. Mr. V. Vishnu receives the RKR Balasubramaniam Remount Veterinary Corps Trophy, a rolling cup and a certificate. The next prize is for the highest GPA in the 5th annual board examination held during the year 2020. The prize is backed by Ruth Jemina Arpudarani Jairaj. For the year 2020, highest GPA in the 5th annual board
for the year 2020 is Ruth Jemima Arpudarani. Highest GPA in the 5th annual board for the year 2021 is C. Tamil Selvan. Is Tamil Selvan. Ruth Jemima 2021 is Tamil Selvan. He is receiving the award for the 5th annual board as well as the 4th annual board in the year 2020. So for 2 years continuous he is the first in the GPA. For the 3rd annual board examination in the year 2020, the prize goes to Mr. C. Praveen Kumar. Prize goes to Mr. C. Praveen Kumar for the 3rd annual board examination held during 2020. Next is the Sugumadi Maran NSS Award for the Best Male and the Female NSS Volunteer. For the year 2021, the award goes to Mr. P. Tirumurugan, the Best Male NSS Volunteer. And the female NSS volunteer for the year 2021 goes to Ms. V. Vidula. The Sugumadi Maran NSS award for the year 2022 goes to Mr. M. Bharat. Best male NSS volunteer for the year 2022. And the best female NSS volunteer goes to Ms. P. Gunalakshmi. That's all for the academic prizes here. Thank you. Thank you, ma'am. Now, I request Dr. S.P. Rita, Assistant Professor, Department of Pharmacology and Toxicology, to announce the cultural prizes. Good evening, everyone. Good evening to all the dignitaries and hi students. Are you ready to check out the much awaited awards of the cultural events? Yes. Are you ready to celebrate and recognize your talents, success and achievement? Yes. So I am very much pleased to announce the winners of the cultural events now. The first event is the treasure hunt. And the first prize is backed by the 4th year students Kavya Shri, Kodai and Manju. Come on to the stage to collect your prizes, please. Then for the t-shirt printing. For the t-shirt printing, the 3rd prize goes to the first years Nandini B, Nandini C and Sadaf. Surprise, the 3rd prize is also backed by the 4th year students Ariharan, Gokul and Balasingam. Now the second prize. The second prize is being shared by the 3rd years and the 2nd years. The 3rd year Padmaja, Kalyani and Roshni.
The second years, Jibin Krishna, Megha Manoj and Swati. So the first prize, any guesses? The first prize goes to the fourth year, Niveda, Snega and Swati. Come on to the stage to collect your prizes, girls. Now we Now can we go to the next event, the Rangoli? Rangoli. The third prize is backed by the third year, Harihara Sudan and Kartika. We also have the fourth years who are sharing this third prize, Priyadarshini and Nityashri. Please come on to the stage. The second prize goes to the third years, Santosh and Saumya Kumari. Also Ila and Magesh are getting the third year second prizes. First prize, any guesses? The fourth years, Jomilisha and Vanshita. They bagged the first prize for this year. The next event, Ila and Magesh. Ila and Magesh, third year, get the second prize. Fourth year, first prize, Jomilisha and Vanshita for the Rangoli. So the next event is Banquet Without Fire, wherein the third prize is being backed by the first years and the second years. The first year, Haripriya and Latika C. And the second years, Yuvantika and Sendur Priya. The second prize goes to the second year, Sandra Chandran and Niveda. The second prize is also backed by the third year, Jayasurya and Jabapriya. And the first prize goes to the fourth year, Subiksha and Priyanka.
is collage. Third prize goes to the third year and the fourth year. Third year Harihara Sudan, Mukesh Madhavan and Prakash get the third prize. In the third year and the fourth year Niveda, Nilamulli and Mukesh. Please come onto the stage to get your prizes. The second prize goes to the third year and the fourth year. Third year Devika, Isha and Ahad get the third prize. Fourth year Vignesh, Preeta, Yukesh. And another surprise, we also have Arshita, Jeevanandi and Kirtana of the fourth year. They also get the second prize. Hi students, any guesses for the first prize? Fourth year, yes. Jomilisha, Vanshita and Arshita. They bagged the first prize for the collage. The next event is face painting, so please be ready. The third prize is bagged by the fourth years. Gokul, Ariharan, Charan. The second year also get the third prize. Nivash, Shaina Banu, Sindhu. Please come onto the stage, girls. The fourth year, Gokul, Hariharan, Charan also get the third prize for the face painting. Second prize goes to the fourth year and the third year. For Subiksha, Rashida and Priyanka of the fourth year, Ila, Paguttarivu and Kavimani of the third year. They get the second prize for the face painting. Please come onto the stage. Goes to the fourth year, Sneha, Swati and Nityashri for the face painting. Second prize for the face painting is being bagged by the third year and the fourth year, sir. Third year, Ila, Paguttarivu, Kavimani. And the fourth year, Subiksha, Rashida and Priyanka. Both of them share the second prize. And the first year is being bagged by the fourth years, Sneha, Swati and Nityashri. The next event is a Tamil essay. The third prize is being bagged by the first year, S. Rajan. And also Raja Satya of the third year. The second prize is being bagged by the third years, Enia, Arihara Sudan. First prize, any guesses?
Saranya of the first year gets the first prize for the Tamil essay. Now for the English essay, the third prize is being bagged by the fourth year, Vanshita. The second prize goes to the third year, Veronica. And the first prize is bagged by the fourth year, Harita Priyadarshini. Now for the Tamil Kavidai. The next event is a Tamil Kavidai and the third prize is bagged by the fourth year, Ariharan. For the Tamil Kavidai, the third prize is being bagged by the fourth year, Ariharan. Second prize, Gokules of the fourth year. And the first prize goes to Rajan of the first year. Tamil Kavidai, the first prize goes to Rajan S of the first year. The next event is the clay art. For the clay art, the third prize is being bagged by the third years, Arshit Kumar, Inia and Magesh. Arshit Kumar, Inia and Magesh get the third prize. The third prize is also shared by the fourth years, Purani, Pujita, Deepa Lakshmi. The second prize goes to the fourth year, Harita Priyadarshini, Karthik and Manju. Of fourth year, they get the second prize in the clay art. The first prize for the clay art goes to the first year. First year, Kamalaka, Subhadarani and Subhashri. Kamalika, Subhadarani and Subhashri of the first year get the first prize for the clay art. Congrats winners. The next event is the English elocution. The third prize is backed by the third year, Sharon Paul. The second prize goes to the third year, Ila. The first prize is backed by Swati S of the first year. For English elocution, the first prize is backed by Swati S of the first year. The next event is the vegetable carving. The third prize goes to the first year, Subhadarani and Subhashri. And also for the third year, Magesh and Jabapriya. The third prize is being shared by the first year and the third year. Subhadarani and Subhashri of the first year and Magesh and Jabapriya of the third year, they share the third prize. The second prize goes to the fourth year, Swati and Sneha. First prize again goes to the fourth year, Priyadarshini and Darshini Radhay of the fourth year get the first prize for the vegetable carving. For Tamil elocution, next event is Tamil elocution. The third prize is being shared by the fourth years and the third years. Third year, Raja Satya and Jomi Lisho of the fourth year
share the third prize for the Tamil elocution. Raja Satya of the third year and Jomilisha of the fourth year gets the third prize for the Tamil elocution. Paguttarivu from the third year gets the second prize. The second prize goes to Paguttarivu of the third year. And the first prize goes to Nishantini. For Tamil elocution, the first prize goes to Nishantini. So the next event is the mime. Here the third prize goes to Rudra. Third year Rudra. Arul, Syed, Saudish, Tamilarasu, Suresh, Gunalan and Gomati. Rudra of the third year gets the third prize for mime. The second prize goes to the second year. The second prize goes to the second year. Darshini, Suguna, Tirumurthy, Vijay Bhaskar, Srinath, Mohammad Zubair, Sedu and Desigan. They get the second prize for the mime. And the first prize goes to the second years. Siddharth Singh, Sri Meera, Leela Kamalam, Akshaya, Cherishma, Manorita and Jayasurian of the second year gets the first prize for the mime. The next event is the commercial break. The next event is the commercial break. The third prize goes to the fourth year Kundaka Mandaka. The third prize goes to the fourth year Kundaka Mandaka. Niveda S, Niveda P, Sangeeta Pavitra, Sneha, Swati, Saranya, Devi Shri gets the third prize. The second prize goes to the third year. Jalabula Jung of the third year gets the second prize for the commercial break. Siva Bharati, Sangeet, Veronica, Shalini, Yogeshwari, Veda, Navina, Pooja of the third year. Jalabula Jung get the second prize, and the first prize is being bagged by the fourth years Bloody Business Boys. The first prize is being bagged by the fourth year Bloody Business Boys. Govindan, Ajit Kumar, Arun Kumar, Gandhi Rajan, Yukeshwar, Gokul, Balasingam. They get the first prize for the commercial break. The next event is the solo dance. The next event is the solo dance, and the third prize for the solo dance goes to the third years and to the second year. Third year Snega and the second year Muralidharan M. They get the third prize for the solo dance. Please come onto the stage. The second prize goes to the first year Ovia M and also to the fourth year Ganesh. OVIM and Ganesh of the fourth year gets the second prize, and the first prize is being bagged by the fourth year Kirtana. The first prize for the solo dance is being bagged by Kirtana of the fourth year. The next event is the duet dance. Duet dance. The third prize is being bagged by the fourth years Priyanka and Rati Priya. Fourth years Priyanka and Rati Priya gets the third prize, and the fourth years Vanshita Krish gets the second prize. The first prize goes to the fourth year Ravan Riders, Kirtana and Ganesh. Duet dance, Ravan Riders.
riders of the 4th year gets the first prize, Kirtana and Ganesh. The next event is the Connections. The third prize goes to the 4th year Avengers. 4th year Avengers, Pujita, Purani and Deepa Lakshmi gets the third prize. The second prize goes to second year Nokia, Nanda Hariharan, Shamsudar and Sabariswaran. Back the second prize, and the first prize goes to the 4th year. Adengappa 3 பேரு, Hariharan, Vanjinathan, Hariharan, Vanjinathan and Kishore Nandan get the first prize. The next event is Double Clip. The next event is Double Clip, wherein we have only the first prize, which goes to the 3rd years, Kavi Mani and Praveen Kumar. Kavi Mani and Praveen Kumar gets the first prize for Double Clip. The next event is the duet singing, wherein the 3rd prize goes to the first years. Subhadharani and Swati of the first year get the 3rd prize for the duet singing, while Darshini, Charishma of the second year get the 2nd prize. And the first prize goes to the girls of the 3rd year, Amruta and Gunaprabha. Of the 3rd year, the girls get the first prize for the duet singing. Again, for the duet singing, the 3rd prize is also backed by the 3rd years, Ashwini and Kalyani. They also back the 3rd prize for the duet singing. In addition to the first years, Subhadharani and Swati, Ashwini and Kalyani of the 3rd year also get the 3rd prize for the duet singing. The next event is Make Your Artist. The next event is Make Your Artist, wherein we have the 3rd prize for the 3rd year, Prabhakaran, and also for the 2nd year, Vijay Bhaskar. The 3rd prize goes to the 3rd year, Prabhakaran, and the 2nd year, Vijay Bhaskar. While the second prize goes to the 4th year, Sheikh Sultana, and also for the 3rd year, Chandru Gopika. Chandru Gopika get the 2nd prize for Make Your Artist. The first prize is being backed by the 4th year, Harita Priyadarshini and Devi Shri. The first prize for Make Your Artist is being backed by Harita Priyadarshini and Devi Shri. So the next event is Photo Meme. The next event is Photo Meme. The 3rd prize goes to the 3rd year, Veda. Veda of the 3rd year gets the 3rd prize for the Photo Meme. Muthu Kishore of the 2nd year gets the 2nd prize. And the first prize goes to Arshita B of the 4th year. For the Photo Meme, Arshita B of 4th year gets the first prize. Then we go to the next event, Video Meme. For the Video Meme, the 2nd prize is backed by Jaya Prakash of the 4th year. Second prize is backed by Jaya Prakash of the 4th year, and the first prize goes to Nishantini of the 1st year. For the Video Meme, the first prize goes to Nishantini of the 1st year.
next event is the group dance. Mass Hero Round. Mass Hero Round group dance. Wherein we have the third prize. The third prize goes to the third year. Sivakumar, Uday Kumar, Pradap, Prakash, Prabhakaran, Chandru, Sivakumar, Nandakumar, Tamilarasan. The third year gets a third prize. Sivakumar, Uday Kumar gets a third prize and group gets a third prize. While the second prize goes to Kumuda Happy Annachi. First year, Kumuda Happy Annachi of the first year. Haripriya, Narmada, Fazia, Ovia, Devi, Roshni. Vishali, Sonalika and Inia of the first year. They get the second prize. The second prize is also being shared by the Funky Feet. The second prize is also being shared by the Funky Feet of the second year. Shakti Latika, Swati, Megha, Vishnupriya, Arshita, Aarti, Aishwarya, Jeshma and Sendur Priya of the second year Funky Feet. They also share the second prize for the group dance Mass Hero Round. And the first prize goes to the fourth year. The first prize goes to the fourth year. Dhruvan Shakras, Kirtana, Ganesh, Devi Shri, Niveda, Yarini, Gokulan, Divya Darshini of the fourth year get the first prize for the group dance Mass Hero Round. Now we go on to the quiz. For the quiz, the first, second and third prize categories, cash prizes were being sponsored by Opus Pet. The first, second and third cash prizes were being sponsored by Opus Quiz for the quiz competition, and the third prize goes to the third year's Titans. Arihara Sudan, Ila and Magesh, Titans of the third year, get the third prize for the quiz. The second prize is being bagged by the PG students, Dr. Cherry Palli, Vishnu Vardhan and Sivagan. PhD, Genetics first year. Vishnu Vardhan, MVSC Pathology, second year, and Cherry Palli, MVSC second year Nutrition. They get the second prize for the quiz competition. And the first prize goes to the fourth year, Jomili Shah, Vanshita and Syed Yabar. They get the first prize for the quiz competitions. The next event is the solo singing. For the solo singing, the third prize goes to the second year, Megha. Megha of the second year gets the third prize, while Kalyani of the third year gets the second prize. The second prize is being backed by Kalyani of the third year. The first prize goes to the PG student, Nidhi Panikar. For solo singing, Nidhi Panikar, PG student, gets the first prize for solo singing. The next event, short film. The next event is a short film where the third prize goes to the fourth year, Cringe Padam. Cringe Padam of the fourth year gets a third prize. Divyananda, fourth year, third prize. The second prize is being backed by the fourth year, Jayaprakash. And the first prize goes to the omnivore of the third year for the short film. Hari Prasad, omnivore, third year, Hari Prasad gets the first prize for the short film. The next event is Friendometer. Wherein we have only the first prize backed by the second years, Sendur Priya and Sindhu. Sendur Priya and Sindhu gets the first prize for
no friendometer. The next event, photography. The third prize in photography goes to the 4th year Karthik P. The second year, Niveda gets the second prize for photography. Charan R of the 4th year gets the first prize. Charan R of the 4th year gets the first prize for photography. The next event is a variety wherein the first, second and third cash prizes were sponsored by alumni of Tanuvas, Dr. C.T. Selvakumar, who is now the proprietor for Swati Feeds. The first, second and third prize was sponsored by Selvakumar, Dr. Selvakumar, proprietor Swati Feeds. Wherein we get the third prize being backed by the second year, Darshini, Karupasamy, Matthews Praveen, Mohammad Zubair, Shanmuga Priya, Sneha, Srinath, Subiksha, Vishal. The entire group gets the third prize. Second year. While the second prize goes to the third years. Gunaprabha, Kavimani, Mahesh, Jnanaraj, Kalyani, Pavitra, Praveen Kumar, Hari Prasad, Saudesh, Abhirami, Nandakumar, Santosh and Mohammad Namil. They bag the second prize. And the first prize for the variety goes to the 4th year. Karthik, Kishore Anand, Abhinash, Anantraman, Yukeshwar, Hariharan, Hari Vignesha, Lakshmi Priyan, Aravindan, Balasingham and Charan, Arun Kumar, Sheikh Sultana, Kirtana and Kodai. Gets the first prize for the variety. The next event is the stand-up comedy, wherein the first prize is being shared between the second and the 4th years. Second year Karupasamy S and the 4th year Govindan K. Both of them get the first prize for the stand-up comedy. The next event is a group dance village round, wherein the first, second and third cash prizes were sponsored by alumni of this Madras Veterinary College, Dr. P.K. Saravanakumar, proprietor Sahil Pharma. The third prize goes to the second year Funky Feet. Shakti Latika, Swati, Meha, Manoj, Vishnu, Arshita, Aarti, Aishwarya, Jeshma and group, they get the third prize. The second prize is being backed by the first year Kumuda Happy Annachi. Kumuda Happy Annachi, Haripriya, Narmada, Fazia, Ovia, Devi, Roshni, Vishali, and also the 4th year Dhruvan Shaktras, Kirtana, Ganesh, Devi Shri, Kavya Shri, Niveda, Yarini, Gokul also get the second prize. While the first prize goes to the second year Nangala Settakutam, Vasikaran, Karupasamy, Sakshi, Muralidharan, Charishma, Niveda, Rupa, Priyadarshini, Olivia get the first prize and Sandra get the first prize. The next event is the fashion parade. And the third prize goes to the third year Bodish, Mohammad Parvez, Isha, Ila, Devika, Ishwar, Padmaja, Adil, Ashwini, Itihas, Kalyani and Amruta get the third prize. While the second prize goes to the neutrals of the 4th year. Vanshita, Kirtana, Yukeshwar, Banu Pratap and group. While the first prize goes to the 4th year Bohos. Nitya Shri, Priyadarshini, Rashida, Subiksha, Rati Priya, Niveda, Imran, Tamil Selvan, Yarini, Ranjit.
The next category is the Best Director category, and the winner is Ari Prasad of the third year. For the Best Director category, the winner is Ari Prasad of the third year. Best Cinematographer, Krishnamurti Joshua of the first year. Best Cinematographer, Krishnamurti Joshua of the first year. And for the Best Actor, it is Muthukumar of third year. The fourth year, Govindan K gets, of the fourth year Govindan K, Best Host Hands Up. Best Host Hands Up goes to Govindan K of the fourth year. Mr. Aquila, Mr. Aquila 22, Syed Yawar Abbas of the fourth year. Mr. Aquila 22, Syed Yawar Abbas of the fourth year. Miss Aquila 22, Neha Kate. Neha Kate of the second year is Miss Aquila 22. Best Host Fashion Parade. Best Host Fashion Parade goes to Rati Priya of the fourth year. And now we go on to the Best Dancer Male. Best Dancer Male, yes, Ganesh of the fourth year. Best Dancer Female, Kirtana of fourth year. Kirtana of fourth year, Best Dancer Female. Now we go to the special categories. Aquila 2022, wherein we get the Best Director. The Best Director award goes to the third year Ari Prasad. Ari Prasad, yes. Now, the Culturals Overall Trophy Aquila 22. Overall Trophy Aquila 22. It's backed by the fourth year Centurions 18. Centurions 18, fourth year. Get the overall trophy. Centurions, okay. Centurions 18. Overall trophy, fourth year. Congratulations all the winners. Congratulations all the winners. This is a very proud moment. Very proud moment for Madras Veterinary College. Thank you, ma'am. Now, I request our Sports Secretary, Dr. S. Ramesh Sir, Professor and Head, Department of Pharmacology and Toxicology, to announce the Sports Awards. Please, sir. So now I am here to announce the winners and runners of the game events. You please note that the
Winners of the athletic events were all distributed. Volleyball winner, 4th year. Volleyball boys winner, 4th year. Volleyball runner-up, 5th year. Volleyball girls, runner-up postgraduate. Volleyball girls, runner-up postgraduate. Winner final year, volleyball girls winner final year. Basketball boys, runner-up 3rd year. Basketball boys, runner-up 3rd year. Winner final year. They come fast. We are getting late. Basketball boys winner final year. Basketball girls runner-up final year. Basketball girls winner 2nd year. Kabaddi runner-up 2nd year. Kabaddi boys runner-up 2nd year. Winner final year. Kabaddi winners final year.
runner-up 4th year. Hockey runner-up 4th year. The winners are final year. Hockey, the winners are final year. Football, runner-up 2nd year. And the winners are final year. Football runner-up 2nd year. Football winners final year. Throwball women runner-up final years. And the winners are 2nd year. Throwball women runner-up final year. Next comes the individual championship award. K. Hariharana 4th year wins individual championship award for this year. K. Hariharana 4th year. And R.N. Abirami of 3rd year wins the individual championship award for this year. R.N. Abirami of 3rd year. Okay, sir. Abhirami is not there. The tug of war event between the staff and students, the winners are the staff. The
வெளில வாங்க. Dr. Albert Memorial Cricket Tournament is held every year between staff and student. Winner is students cricket level. Captain Raki Raja. Award for the best past team today morning. Instituted by Sports Secretary. Award goes to third year. I request Muthukumar and Gopika to come to the stage. One best sportswoman of the year, Ganga Sri. Final award of the evening, overall championship in sports and games, goes to the final years.
Now I call upon Gokulnath of final year to deliver vote of thanks. Good evening to one and all. I deem it a great pleasure and privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion. This is a special day in our college history as we have hosted this grand ceremony. No duty is more urgent than of returning thanks. My heart fills with lots of gratitude and respect to our Honorable Vice Chancellor Dr. K.N. Selvakumar sir for his valuable presence. Your thoughts have motivated all of us, sir. We thank you for being with us today. Thank you, sir. As William Arthur rightly said, feeling gratitude and not expressing it is like wrapping a gift and not giving it. I would like to take this opportunity to thank our guest of honor, Dr. Kamala Selvaraj, Director GG Hospital Chennai, for gracing this occasion and enlightening with the commentable talk. I am sure we will be greatly benefit from your thoughts. Thank you, ma'am. I take immense pleasure in extending our sincere thanks to our beloved Dean Dr. R. Karnagaran sir for his word of wisdom that radiated a source of energy within us. Thank you, sir. I would further extend the gratitude to Dr. C. Valli ma'am, Dean, Faculty of Basic Science, and Dr. T. Satyamurthy sir, Director of Clinics, who contributed in organizing this event and for guiding us in all aspects of this program. Gratitude is when memory is stored in the heart and not in the mind. This vote of thanks will be incomplete without expressing our gratitude to Dr. R. Richard Churchill sir, Vice President, Madras Veterinary College Students Association, who had been very friendly and helpful in arranging the cultural events and students' activity. I thank him for the effort and the time he has put in making this ceremony a grand success. Thank you, sir. Extracurricular activities serve as a crucial ingredient of the overall developing process. Like said, sound bodies possess a sound mind. It renders immense pleasure in expressing my humble gratitude to Dr. R.S. Ramesh sir, Sports Secretary, for his endless effort in making this event an unforgettable one. We are highly obliged, sir. I am very grateful to Dr. S.M.K. Karthikeyan sir, Madras Veterinary College Staff Editor, for contribution, guidance and efforts in building the remarkable Madras Veterinary College annual. Thank you, sir. I also wish to express my gratitude to University Officer, distinguished invitees and our dear alumni for graciously accepting the invitation and for their valuable presence. I wish to thank the head of various departments and faculty for making this event a grand success through their motivation and dedication. We would also like to acknowledge our gratitude to the professors and staff involved in this occasion. The wheel starts rolling weeks ago. It requires planning and bird's eye for detail. We have been fortunate for having a team of very proactive and dedicated staffs of our institution who have contributed and guided us in all the process of this event. I also thank the technical support and service providers of light, sound, photography who have taken beautiful pictures of today's event, which would ensure the beautiful memories of this program would remain fresh not only in our minds but also in a photo paper. I would also like to thank our beloved students for being here and making this event wonderful and a memorable one. I would like to express our gratitude for all known and unknown knowns that contributed to success of our college day. Finally, I leave you this inspiring quote by Caroline Myers: always go with a choice that scares you the most, because that's the one is going to help you grow. Thank you one and all. I would like to take your leave with a feelings of happiness and gratitude. Thank you. I, yes, Savita of final year, take this opportunity to express my gratitude for making me a part of this college day ceremony. May I request everyone to stand for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा
तव शुभ नामे जागे, तव शुभाशिष माहे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। The cultural events are about to start. I request everyone to take your seat and enjoy the event. ஹலோ ஹலோ அந்த போடியம் வேண்டாம்ப்பா, அந்த போடியம் வேண்டாம். மிமிக்ரி எத்தனாவதுடா? மிமிக்ரி எத்தனாவது? பாதி பேர் எல்லாம் பிரைஸ் இது எடுக்க முடியாது, இங்கே இருக்கட்டும். நாங்க ஓகேண்ணா ஓகேண்ணா செக் 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 How different is this evening, isn't it? Dear audience, you will yourself discover as the colors of cultural feast unfold. On behalf of the teaching staff and students, we welcome you all to our grand college cultural program. The sound of the bells replicated her heartbeat. The musical rhythm coincided her breath. Every dance move she made took her to a world that she had fallen in love with. Here comes Dr. Indumati ma'am from PG first year to give an exquisite classical dance performance. प्रणवालय पाहि
सत्य
The only thing better than singing is more singing. Next comes Dr. Nidhi ma'am from PG second year to give a lively performance. Gumsum gumsum guppuchum gumsum guppuchum gumsum gumsum guppuchum gumsum guppuchum sala 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 sole chiliye soriye deedikcha sila 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 sakkara chilave maariya maathicha maavan karara It's not on. Anna. Gumsum gumsum guppuchum gumsum 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 guppuchum gumsum guppuchum gumsum gumsum guppuchum gumsum guppuchum sala 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 sole chiliye soriye deedikcha sila 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 sakkara chilave maariya maathicha maavan karara rattiri vanda vadila sattikka maavan sanda sankadiyella manasila vachikka maavan karara rattiri vanda manasila vachikka maavan sanda sankadiyella manasila vachikka kannalane பேசவே வலி தீர வழி என்னவோ கண்ணை நேற்றோடு என் கண்களை பறித்து கொண்டு இன்னும் பேசவில்லை ஆளான ஒரு செய்தி அறியாமலே அலைபாயும் சிறு பேதை நானோ உன் பேரும் என் பேரும் தெரியாமலே உள்ளங்கள் இடம் மாறும் ஏனோ வாய் பேசவே வாய்ப்பில்லையே வலி தீர வழி என்னவோ கெட்டு தழும்பது நெஞ்சம் எந்த நூலாடை பறந்ததில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிறை முகம் பார்த்தது கொஞ்சம் ரத்தம் கொதி கொதிக்கும் உலை கொதித்திடும் நீர் குமிழ் போல சித்தம் துடி துடிக்கும் புயல் எதிர்த்திடும் ஓரிலை போல பனி துளிதான் என்ன செய்யுமா தீ விழும் பொழுது மூங்கில் காடென்று ஆயினல் மாது கண்ணாளனே எனது கண்ணை நேற்றோடு காணவில்லை என் கண்களை பறித்து கொண்டு ஏன் இன்னும் பேசவில்லை ஆளான ஒரு செய்தி அறியாமலே அலைபாயும் சிறு பேதை நானோ உன் பேரும் என் பேரும் தெரியாமலே உள்ளங்கள் இடம் மாறும் ஏனோ வாய் பேசவே வாய்ப்பில்லை வலி தீர வழி என்னவோ
தாபம் உன்னோடு நான் கண்டு கொண்டேன். ஒரு பெண்ணோடு தோன்றிடும் தாபம் எல்லாம் டான்ஸ் பார்த்துட்டீங்க, சிங்கிங்கும் பார்த்துட்டீங்க. அடுத்தது கலக்கல ஒரு மிமிக்ரி பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்துருவோமா? ஹலோ ஜி, எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? இப்படியெல்லாம் ஒரு 5 வாய்ஸ் பேசலாம், 10 வாய்ஸ் பேசலாம். ஆனா அடுத்ததான் வர போற கருப்புசாமி 151 வாய்ஸ்ல பேசி அசத்த போறாரு. பார்த்துருவோமா? லெட்ஸ் ஹியர் இட் அப் ஃபார் கருப்புசாமி ஃப்ரம் செகண்ட் இயர். ரத்தத்தும் ரத்தமான அன்பு. ஐயா என்னையா இது? பேரு கேட்டு தம்பி மயில் வாங்கணும். வணக்கம் பேரு கேட்ட சுப அதிரத்தில் அனைவருக்கும் வணக்கம். இருபட்டு வெளிராசு சக்கரவள்ளி கிடக்க திருட்டு டேப்லெட் அதை கேட்டேன். எதை பேசுறேன் அக்கா? சத்தியமா சொல்றக்கா. ஏய் என் பேராண்டி என்ன ஜீவா என்ன ஹாய்ச்சல்ல லவ்வுடு நம்பிக்கை அதாடி எல்லாம் சொக்கா எனக்கு இருக்கு. வணக்கம். எந்த தப்பு சொன்னதே தெரியும். எல்லா தப்பையும் நீங்க தான் பண்ணீங்க. எல்லா தப்பையும் சல்மான பச்சை நீடி சாடி விடும் நாடி சாடி விடும். அண்ணே அண்ணே எனக்கு சொல்லுங்கண்ணே. இதாய எனக்கே தெரியல. கொஞ்சம் கபடி இருக்கியா? என்னப்பா இது ஜூஸ் கிடைக்குமா கிடைக்காதா சொல்லுங்க. தம்பி சும்மா கிடைக்கிறேன்னு ஆடுத தம்பி. என்னை பாருங்க கோபால், என்னை பாருங்கள். இருக்கா ஆனா இல்ல. டெபுட்டி கமிஷனர் போலீஸ் திருநெல்வேலி சிட்டி எடுப்புற பாடி இருக்குல்ல உன்னை பார்த்து சிரிச்சுக்கலாம்ல. அவருக்கு வணக்கம் மக்களை சொல்லிட்டு இருக்கேன். நீங்க நீங்க சொல்லுங்க ஏதோ உள்ளதாங்க இருக்கேன். வெட்டி போட்டாலும் கட்டுப்பட மாட்டாத வெட்டு புலி 10 தளபதி சூப்பர்பா. தங்கச்சி என்னமா பிரச்சனை உனக்கு சொல்லு. டேய் ராபு ஷோபு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சொல்லுங்க. புத்த நண்பன் சுத்தை கூட சொல்லக்கூடாது. பை எடு பை பை சொல்லு பை. சிவகாமி பேரு ஆளுநர்கள் என்னை அழிக்க வரும் திறக்கவில்லை மாமா. பிடிசி பள்ளி இந்த பள்ளி பேச மாட்டா இல்லை பெருமாள் பிச்சை ஆசை தோசை அப்பெல்லாம் வடை வெட்டியா அடியோ அறுத்த
தொத்தி கத்திரப்பு ஐயோ பாட்டுக்காரப்படே வச்சு சூப்பர் வச்சு பிக் பாஸ் எங்க அப்பா ஹைதராபாத்ல என்னம்மா என்ன பண்றீங்க பாப்பா நீ வரணும் ஆடணும் ஏய் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஹே டாக்குமெண்ட் இது டிசிப்ளின் ரொம்ப முக்கியம் அதான் நான் சொல்லியிருக்கேன் சார் என்ன சார் வேணும் உங்களுக்கு சொல்லுங்க சார் மற்றும் முன்னேற்றம் அன்புபடிதான் அதாவது பொல்லா சடத விஷயம் ஏற்கனவே சொல்ல இருக்கேன் பாஸ் என்ன பாஸ் பேசுறீங்க சொன்ன கேளு பாஸ் என் உயிரினும் மேலான என் அன்போடு டேய் ஐயா பிக்கப்பட்ட என்னடா பேசிட்டு இருக்க அம்மா சொன்னதை அனைவரும் செய்வீர்களா ஐயோ உங்க டான்ஸ்ல அப்பா வேற லெவலுங்க நீ தம்பி பேசிட்டு இருக்கீங்க ஐயோ எங்க அண்ணனுக்கு நான் அப்படிதான்டா செய்வான் நாலு டேய் அனுப்பில கேள்வி டேய் காக்கா பிரியாணியா என்னைய தமிழ் மக்களே உங்கப்பா சொன்னா முருங்கா சாம்மா சொன்னா ரொம்ப நாளா என்ன அப்பா தமிழ் புரட்சியா அதாவது தருவதில்ல நான் சொன்னேன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குண்ணா ரியோண்ணா என்ன பண்றீங்க கிரிக்கெட் தோனி அந்த சேனத்துல நான் கொஞ்சம் கூட கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்கேன் தேங்க்யூ விதமாக சார் ரஹ்மான் சார் ரஜினி கமல் போன்ற பல விதமான தேங்க்யூ வணக்கம் 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 பாரதி கூட இருக்கா இவ்வளோ பண்ணிட்டோம் இதை பண்ண மாட்டோமா ஓஹோ இந்த கடைசி பையிலையா கடைசி பைய ரொம்ப தோணி தம்பி சூப்பர் தம்பி ஏ மாப்பிள்ள பால் பாயசம் ஊத்துறாங்க எங்க சூப்பருங்க ஃபேண்டாஸ்டிக்கா இருக்கீங்க பெண்ணு பெண்ணு நானும் ரொம்ப நேரமா பார்த்துருக்கேன் வருவாயிலையும் காணும் நீனும் பேச மாட்டேன் நானும் பேசக்கூடாது இனியாது மலர் என்ன நீ ஆரம்பிடுங்க நான் என்ன சொல்ல வர்றேன்னா இங்க இருக்க அனைவரும் கிரியேஷன் கிரியேட்டர் வருவா சொல்ற ஒரு விஷயம் ஐ வுட் லைக் டு டெடிகேட் மை தேங்க்ஸ் ஃபார் ரஹ்மான் சார் அரசியல் பேசாத அடி தூள் அதான் சொன்னா சும்மா ஏதாவது பேசுறது அப்புறம் ஆபத்தான பக்கத்தில் இருக்கும் கண்டிப்பா அந்த இடத்துல ஒத்தே ஆகணும் இப்போ ஏன் நீ வந்துட்டேன் அப்பெல்லாம் வந்துடுவான் நீ பேசுறத சுப காதல பேசாது சுப பேசுறது என்ன மாப்பிள்ள கொண்டே விடும்ல இடையாது எதுக்கு எடுத்தாலும் சுப கோபப்பட வேண்டியதா இடம் கண்ணம்மா நம்ப பொண்ணுதானே சொன்ன கேளுங்க தல வணக்க தல பார்த்து எவ்வளோ நாளாச்சு மாமா மாமா எடுத்துட்டு வந்த மாமா பாரு மாமா ஏய் வீடபா வேர் இஸ் வீடபா குரோட்பதே குரோட்பதே இந்த மாதிரி நீ பேசுறது நீ புரியுதா மாமலா கோஆப்ரேட் பண்ணு நான் விஜய் சாரோடு நடிச்சிருக்கேன் அஜய் சார் இட்ஸ் பி டிஎஸ்பி என்னப்பா இப்படி சொல்லிட்டு நாளைக்கு நம்பிக்கை அவரதடா ஆத்தரே சொல்ல கொண்டு எங்க ஒதுங்க யார பக்கம் ஒதுங்க அவ்வளோ எக்ஸோஸ்மே நான் உங்களை எங்க பார்த்துருக்கேங்க ராமண்ணா என்ன ராமண்ணா இது ஓம் கிரீம் சண்டா பயம் பயப்பட வலச பதே பையா அவனை ஏதாவது ஒன்று செஞ்சாகணுமா சொன்னா கேளுமா குழந்தை ஒழுங்கா கொடுத்துரு சொன்னா கேளு அவ ஒகுலு எண்ணி மட்டும்தான் ஏமாத்திருப்பான்னு நினைச்சேன் அதாவது இந்த கம்பர் அபாடத்துல சொன்ன அருமை அருமையா பழகுவாமா ரெண்டு கல்யாணம்னு சொன்னாவே ஆமாம் இல்லாமச்சிருக்கும் நாங்கள் தான் அண்ணா ஆர்டிஸ்ட் சூப்பர்ல தம்பி சொன்னா கேங்க தம்பி துணையா பாஸ்கரே துபாரோ துணையோ ஏய் நான் என்ன சொல்ல வேணே சூப்பர் என்ன பிக் பாஸ் சௌக்கியமா லோ என்னலோ கோட்டவரம் நின்று பேச இல்லை எனக்கு இடத்துக்கான கேச தெரியலது நீ திருக்கடல ஒப்போட போதிருக்கே தம்பி சொன்னா கேங்க ஏய் முனி கல்யாண விடாத ராதா பாப்லையா இருக்காரு இப்போ வணக்கத்தப்ப ராதா பாவரு மைசூர் பேங்க் கிடத்தை சொல்லி கொடுங்க பிச்சர் எத்தனை வருங்களே கிணத்துல போடுங்க ஏன்பா எதப்ப கொட்டுற ஏ பட்லு எடாது அமைதி அமைதி என்னடா அது ஐயா சாக்கே எடாது என்ன என்னடா என்ன அவா கொட்ட பசங்களா ஜூனியர சொன்னது அதே பிக்சர் என்ன படம் வேலையை சுத்திட்டீங்களோ என்னது மறுபகடி என்ன குளம் என்ன கோத்திரம் என்ன ஃபர்ஸ்ட் நைட்டா நடக்குது அடி எனக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் நான் நேர்மையானவராக இருந்திருக்கிறேன் ஐ லவ் இந்தியா ஜெய்ஹிந்த்
Dance is the joy of movement and the heart of life. Next on stage is Dhruva Nakshatras from 4th year. And my temper's getting out of control. I'm a trooper, and my temper's getting out of control. I'm a trooper, and my temper's getting out of control. Cocky sucker, peace out, smack that shit. Jump, 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 இந்த உலகம் ஜெயிச்சிருவேன்னு சொன்னா கேட்காது, ஆனா ஜெயிச்சவன் சொன்னா கேட்கும். நீ எது பேசுறதா இருந்தாலும் ஜெயிச்சுட்டு பேசு. Yo, yo, honey singer. On the roof, on the roof. Speed, 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 hello, speed, kaji podani. Let, lama, let, saga wajani. Takita takini alanga, oh, takita melanga. Takita takini alanga, oh, takita melanga. Speed, speed, hello, speed, kaji podani. Let, lama, let, saga wajani. అమ్మాయి slow, అబ్బాయి దూరేసి కిందకి లేపేస్తే ఏమైతాది? మంచి బీట్ వస్తోంది, పిచ్చ పాట వస్తోంది. ఓయ్ ఓయ్ రాయే రాయే నా రాకాసి నువ్వే బయటేసి అట్ట గోపేస్తే పులేసి పోదే పోదే పోపో పులేసి పోదే పోదే పోపో రాను రాను నా శివకాశి అన్ని రాజేసి సిగ్గు పెట్టేస్తే ఆపులేసి పోతే పోతే పోపో ఆపులేసి పోతే పోతే పోపో Yawani pachundavu gonna get it teri hath kabhi na aani mane na mane koi duniya ye sari mere ishq ke hain deewani अब दिल करता है हौले हौले
சாந்து பொட்டு, சந்தன பொட்டு, இந்த மாதிரி நான் சிலம்பம் சுற்றி பார்த்துருப்பீங்க. ஆனால் அடுத்ததா ஒரு சிங்கப்பெண் சிலம்பம் சுற்றி பார்க்க போறீங்க. லெட்ஸ் வெல்கம் அபிராமி ஃப்ரம் தேர்ட் இயர். பார்க்கத்தானே போற இந்த காளியோட ஆட்டத்தை. நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ? I do not try to dance better than anyone else. I only try to dance better than myself. To justify this statement, here comes Vanshita from 4th year.
मोच नहीं पड़ जाए बन थारो चांद सरी सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए बन थोड़ा हलवे हलवे चालो कोई मोच नहीं पड़ जाए अटक अटक झटपट पन घट फर चटक मटक एक नार नवेली गोरी गोरी ग्वाल नकी छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलवेली कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हैया ने पकड़ी बाह और की अटखेली भरी पिचकारी मारी बोली परी हरी बोली मुस्काए कभी छेड़े कभी बात करे राधा कैसे न जले राधा कैसे न जले आँख तन मन में लगे राधा कैसे न जले राधा कैसे न जले धिमकड़ात आजा उड़ के सराट पैरों से बीड़ी जरा खोल नगाड़े संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़े संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय ये धिमकड़ात आजा उड़ के सराट पैरों से बीड़ी जरा खोल नगाड़े संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़े संग ढोल बाजे धाय 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 धम India is a nation proved for its unity in diversity. Music has got no barriers. To enlighten it, here comes Vijaypal Chawla from 4th year. हेलो लाइट अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे दिया के उड़ते पाखी रे अखियों में आ जा साथी रे रारी रारो रारी रो सुरमई अखियों में
नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे कोई सपना दे जा मुझको कोई अपना दे जा जाना सा मगर कुछ पहचाना सा हल्का फुल्का शबनमी रेशम से भी रेशमी कन्ने कलैमाने कन्नी मैलिन कंडेनु नैनाने बगलु नैनान पार्किरेन अंडवन ही दैतान के किरेन रारी रारो हो रारी रो रारी रारो हो रारी रो காதல் கொண்டேன் கனவினை வளர்த்தேன் மணி உனை நான் கருத்தின நிறத்தேன் உயிரானே என்னாலும் என்னை நீ மறுவாதே நீ அல்லாமல் யாரு நிம்மதி நீதான் என்றும் என் சம்மதி கண்ணே கலைமானே கண்ணி மயிலின கண்டேன் பகலுமை நான் பார்க்கிறேன் ஆண்டவனை இதைத்தான் கேட்கிறேன் ராரி ராரோ ராரி ரோ ராரி ராரோ ராரி ரோ ராரி ராரோ ராரி ரோ ராரி ராரோ Dancers don't need wings to fly. If you want to set a collar tune, here are the options. Let's call Raven's Riders to rock the stage from 4th year. இல்ல எக்கோ சூப்பரா இருக்கு எக்கோ ஏனா சூப்பரா இருக்கு ஹலோ 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 அப்படியே சூப்பரா ஆட்டே முடிச்சு நாங்க தாட்ஸ் வெளிய வந்தே இந்த பாடலை உங்கள் காலர் டியூனாக செட் செய்ய 1 அழுத்தவும். பாடலை உங்கள் காலர் டியூனாக செட் செய்ய 2 அழுத்தவும்.
நங்கண்ணே மிக்க கண்ணு அடலிலைகளின் மண்ணு அந்த மன்மதனின் மாமதன்னே இந்த பாடலை உங்கள் காலர் டியூனாக செட் செய்ய जब से मिला तेरा साया भाया मुझे हर बार तू भाया लाया सपने हजार तू लाया ऐसे 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 जैसे இந்த பாடலை உங்கள் காலர் டியூனாக செட் செய்ய நன்றி அழுத்தவும் என் ஹார்மோன் செய்து சேட்டையமோ இந்த பாடலை உங்கள் காலர் டியூனாக செட் செய்ய நிற்கும் கொடி பத்த லட்சம் பெட்டி என்ன கட்டி குடி என்ன கடி வீட்ட கட்டி முடி உள்ள மின்னலடியா தூக்கம் போச்சு நான் தூங்கி நாளாச்சு இது நான் தான் மூச்சு நச்சுக்கு 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 சூடாச்சு என் வெட்கம் கூடாச்சு நச்சுக்கு 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 இந்த பாடலை உங்கள் காலர் டியூனாக செட் செய்ய ஆறு அடுத்தவன் ஏன் கோச்சிட்டு போதியா கொஞ்சம் படிமா ரூட்டு தனிமா ஐயோ என்னம்மா மாயாடி நீ மாடி பாடி பாப்போம் விளையாடு தாய் கிளவி 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 இந்த பாடலை உங்கள் காலர் டியூனாக செட் செய்ய ஒருத்தரோட தாட்ஸை வெளியே காமிக்கிறதுக்கு அவங்க பேசணும்னு அவசியமே இல்லை, அவங்க எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் மூலமாவே தெரிவிக்கலாம். இதை ப்ரூவ் பண்றதுக்காக மைம் பண்ண நெக்ஸ்ட் வராங்க செகண்ட் இயர்ஸ்.
Dance enables you to find yourself and lose yourself at the same time. Next on stage is Nangala Setha Kootam from second year. நான் எப்போ வருவேன் எப்படி வருவேன்னு யாருக்கும் தெரியாது. ஆனா வர வேண்டிய நேரத்துல கரெக்டா வருவேன். பொதுவாக என் மனசு தங்கம், ஒரு போட்டின்னு வந்து விட்டா சிங்கம். உண்மையே சொல்வேன், நல்லதே செய்வேன். வெற்றி மேல் வெற்றி வரும். ஆடுவோம் பாடுவோம் கொண்டாடுவோம். நீ வா நீங்க வா எல்லாம் வரிசையா நில்லு. நல்லா இடுப்ப வளைச்சு நெளிச்சு ஆடணும். இங்க கண்டவர்களை கை வச்சுனா உனக்கு மரியாதை இல்ல. ஆமா ஊரார புளிய மரம் உழைக்க விட்ட தலதலக. ஊரார புளிய மரம் உழைக்க விட்ட தலதலக. நாம் இருந்த மதுரையில ஆறு கரையின தாமையாய. நாம் இருந்த மதுரையில ஆறு கரையின தாமையாய. நான் இங்க இல்ல. குண்டு மாங்கா தோப்புக்குள்ள நண்டு போல வந்தாயே. யாரும் இல்லா நேரம் பார்த்து கை பிடிச்சாயே. கைய குடிச்சா என்ன தப்பு, வளைய போல கத்திரியே. அந்த இடத்து விட்டு பொட்டு இப்ப திட்டிரியே. என்னடா இழுவ? மேட்ருக்கு வாடா. கும்பிட போன தெய்வம் குறுங்க வந்ததம்மா. குறுங்க வந்த தெய்வம் கூட ஆடுதம்மா. என்ன மாமா மிஸ்ஸெல்லாம் பலமா இருக்கு. என்ன சைட் அடிக்கிறியா? கஞ்சாப்பூ கண்ணால சத்துச்சால ஒன்னால இடுப்பு வெட்டி அவருதடி. நீ சிரிச்சா கண்ணால ஓ தட்டாங்கை பல்லால. நீ சொன்ன ஒத்த சொல்லாத சூரியனை உடப்பேண்டி கவட்டை எடுத்து கல்லால. ரசா நவுரா இப்ப பர்றா.
பொண்ணு எல்லாம் எங்க மாம பொண்ணுதான், கை தட்டி கூப்பிடுங்க ரெண்டு கண்ணுதான். ஏண்டான்னு கேட்க கேட்க வேண்டான்னு சொல்ல சொல்ல யாருமே இல்லை இல்லை எங்களத்தான். எப்போதும் எங்க பாடு மங்களந்தா, எப்போதும் எங்க பாடு மங்களந்தா. இது என்ன பிரமாதம்? இது விட பெசலைட் ஒண்ணு இருக்கு, கூடா. நம்ம மனச எடுத்து சொல்லும், வந்து நின்று ரசிக்கிற ஊரு சனாகின தேர இழுத்து செல்லும். நீ பாட்டி பாடி குருதி நீ போராட ஆட்டம் போது. இந்த மண்ணு மனக்கிற மல்லிகைப்பூ நம்ம மனச எடுத்து சொல்லும், வந்து நின்று ரசிக்கிற ஊரு சனாகின தேர இழுத்து செல்லும். முரளி, அப்புறம் ராக்கி, டான்ஸ் பார்த்தாச்சு, சிங்கிங் பார்த்தாச்சு, மிமிக்ரி கூட பார்த்தாச்சு, அவ்வளோதான், கிளம்பலாமா? ஏய் எங்க போற? இரு, கடைசியா நம்ம 4th இயர் பசங்க ஸ்பெஷலா ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் இறக்க போறாங்க. நீ சொல்றத பார்த்தா வெரைட்டியா ஏதோ வச்சிருப்பாங்க போல இருக்கே. அவங்க பண்ண போறதே வெரைட்டி தாமா. ஆவோ ஆவோ. அது கீழே எடுத்துடுறேன் நான் முடிக்கணும்னு நினைச்சிட்டு. ஹலோ, செக் செக். இடையில லைட் ஆன் பண்ணிடாதீங்க, லைட் எதாவது ஆன் பண்ணிடாதீங்க.
சுவிட்ச் அந்த ப்ளக் போட்டா போதாங்க. சுவிட்ச் போடுங்க. இல்லடா ப்ளக் மட்டும் போடுறா. இதுக்கு ப்ளக் போட்டா எரிஞ்சிரும். ப்ளக் போட்டா எரிஞ்சிரும்டா. சுவிட்ச் போடுங்க. கதவு இந்த ரைட் எரியலடா. ஓகே விட்டுரு நான் பார்த்துக்கிறேன். அந்த ஒரு சுவிட்சை மட்டும் போடுற மாதிரி வச்சு. எந்த சுவிட்ச்? எல்லாத்தையுமே போட்டு இதோட சுவிட்ச் எந்த சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணணும்? கிஷோர் அது எரியும்டா கீழே. நான் பார்த்துக்கிறேன். அங்க மட்டும் ஆஃப் பண்ண ஆபரேட்டர் இந்த மைண்ட் சரி சார் அங்கே நில்லுங்க சார். ஆன் பண்ணு. அந்த ஒரு சுவிட்ச் போட்டா எல்லாம் தெரியுமா? அந்த லைட்ல ஆஃப் பண்ணுங்க சார். எல்லாமே ஹலோ செக் மைக் 1 2 3 3 2 1. இந்த ப்ளூ ஆஃப் ஆகாதா? ப்ளூ ஆஃப் பண்ணுங்க. ஹலோ அண்ணா இந்த ப்ளூ ஆஃப் பண்ணுங்கண்ணா. ஹலோ அண்ணா இந்த ப்ளூ ஆஃப் பண்ணுங்கண்ணா. ப்ளூ ஆஃப். எங்க சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுறாங்க? ஓகே சரி விட்டுருங்க. நான் சொல்றேன் சார். இந்த ப்ளூ மட்டும் ஆஃப் பண்ணுங்கண்ணா. ஹலோ ஓகே ஹலோ செக் மைக் 1 2 3 3 2 1. ஓகே செட் ஆயிடுச்சு. காலையில் வாடு சென்று மாலையில் விடுதி திரும்பும் எனது அருமை நண்பர்களே, படிச்சு பெரிய ஆளான வந்திருக்கும் ஜூனியர்களே, படிச்சு முடிச்சுட்டு என்ன பண்ண போறேனே தெரியாமல் இருக்கும் சீனியர்களே, இளைஞர்களை கவர்வதற்கென்று கலர் பவுடர்களை பூசிக்கொண்டு வந்திருக்கும் இளைஞர்களே, உங்கள் அனைவரையும் கிரிகாலன் மேஜிக் ஷோவின் சார்பாக வருக என வரவேற்கிறேன். '90s கிட்ஸ் லைஃப்ல கனவுல மட்டுமே நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் 2K கிட்ஸ் லைஃப்ல போற போக்குலயே நடந்துருதுங்க. அந்த மாதிரி ஒரு லவ் ஸ்டோரி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். லவ் ஸ்டோரினால ஹீரோ ஹீரோயின் வேணும்ல. இதோ வந்துட்டார்ல நம்ம ஹீரோ. அப்புறம் என்னங்க நம்ம ஹீரோயின் என்ட்ரி தான். இப்போ காலேஜோட ஃபர்ஸ்ட் நாள் நம்ம ஹீரோயினும் இன்ட்ரோ கொடுக்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஹீரோயின் சொல்றாங்க, ஐ எம் ஜெஸி ஃப்ரம் கேரளா. அனாட்டமி லேப்ல ஸ்டாஃப் குரூப்பா பிரிச்சு விடுறாங்க. இப்போ நம்ம ஹீரோ போய் அவரோட டேபிள்ல உட்காந்துட்டாரு. அழகான பொண்ணு நம்ம பக்கத்துல வந்து உட்காரணும்னு நம்ம நினைக்கிறது இல்லையாங்க. அது போலதாங்க நம்ம ஹீரோவும். கடவுள் செட்டிங்க என்னவோ தெரியல. ஹீரோ பேர் கார்த்திக், ஹீரோயின் பேர் ஜெஸி. எல்லாம் அவன் வாழ்க்கையில வந்து அமையுதுங்க. இப்ப ஹீரோ சொல்றாரு, ஹாய் ஜெஸி, உங்க பேரு JSS ஐயா இல்ல JSS ஒய்யா? அதுக்கு ஹீரோயின் சொல்றாங்க, JSS ஒய் தான். உங்க ஃபோன் நம்பர் ஸ்பெல்லிங் என்ன? எப்படி கேக்குறேன்னு தெரியல, அப்படியே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்பர் கொடுத்துருங்களேன்.
இந்தாங்க உங்க நம்பர் தாங்க, நானே கால் பண்றேன். அது என்னன்னே தெரியலங்க. அலைபாயுதல் ஆரம்பிச்சு சென்டாரியன்ஸ் வரைக்கும் கார்த்தின் பேர் வச்ச எல்லாருமே இப்படிதாங்க இருக்காங்க. எல்லா பொண்ணுங்க மாதிரியும் நம்ம பொண்ணும் படிப்புங்க. நம்ம பையனை சொல்லவா வேணும், நம்பர் வேற வாங்கிட்டான், அமைதியாவா இருப்பான். அன்னைக்கு நைட்டே கால் பண்ணிட்டாங்க. ஹலோ. எப்பயும் போலதான், என்ன பேசுறேனே தெரியாம அப்புறம் அப்புறம் அப்புறம்னு நேரம் போறதே தெரியாம ராப்பகலா பேசிட்டே இருக்காங்க. 2ஆம் நாள் மாலை 4:25. இப்ப ஹீரோ சொல்றாரு, ஹாய் ஜெசி. அதுக்கு நம்ம ஹீரோயின் கேக்குறாங்க, ஏன் என்ன ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்க? ஏன்னா எனக்கு உன்னை பிடிச்சிருக்கு. ஐ அம் இன் லவ் வித் யூ ஜெசி. அவன் தங்கம் வைரம் வெள்ளின்னு கொடுத்து ப்ரப்போஸ் பண்ணா, நம்ம ஆளு 5 ரூபா கோழி குஞ்சோட அட்லஸ் கொடுத்து ப்ரப்போஸ் பண்ணிட்டாங்க. அந்த நேரம் வந்தி நேரம் கண் பார்த்து கண்டலாகி போன நேரம் ஏதோ ஆச்சு. வாரம் தீண்டி வந்தாச்சு, ரப்பாவின் கெட்டி எல்லாம் காற்றோடு போயே போச்சு. பாசம் தாண்டி போனாலே வேறொன்றும் செய்யாமலே நானாடி போகிறேன், சுக்குநூறாகிறேன். அவள் போன பின்பு எந்த நெஞ்சை தேடி போகிறேன். லவ்வர்ஸ்னா சும்மாவா இருப்பாங்க, பீச்சு பார்க்குன்னு சுத்தி திரியது இல்லையா? அது மாதிரி தாங்க நம்மாலும் அவன் ஆளை கூப்பிட்டுட்டு மெரினா கிளம்பிட்டாரு. ஜெசிக்கு கார்த்தியை விட ஐஸ்னா ரொம்ப பிடிக்குங்க. தான் லைஃப்ல பெரிய ஆளா அடிக்க போறது தெரியாம கடவுளையை ரசிச்சிட்டு இருக்காருங்க நம்ம ஹீரோ. இப்போ ஒரு கால் வருது. அவன் பேருக்கு பின்னாடி போட வேண்டிய ஹார்ட்டை வேற எவனோ ஒருத்தன் பேருக்கு பின்னாடி போட்டதை பார்த்த நம்ம ஹீரோவுக்கு ஒரே கோவங்க. திரும்பவும் ஒரு கால் வருது. இவன் தான் ப்ராப்ளமா? நான் அன்னைக்கே சொன்னேன், இவன் வேற ஃப்ரெண்டு தான். ஜி இரு, சொல்லு. ஹாய் ஜெசி, இட்ஸ் மேவரிக். நாளைக்கு மதியம் 12 மணி மாயாஜால்ல காத்துவாக்குல 2 காதல். ஐ வில் பிக் யூ அப் அட் அவர் ரெகுலர் ஸ்பாட். பை பை. இப்போ ஹீரோ கேக்குறாரு, யாருடி இவன்? சந்தேகப்பட்டே ஜி. அது எப்படி சந்தேகம் சொல்ல முடியும்? அப்ப என்னை விட்டு போயிடக்கூடாதுன்ற பயம் சொல்லலாம், பொசசிவ்னஸ் சொல்லலாம். இப்ப நம்ம ஜெசி ஒண்ணு சொன்னா பாருங்க, அவன் என் பெஸ்டிடா. நான் கூட 100 வருஷம் வாழணும். அன்னைக்கு அவ உருட்டின உருட்டுல எம்விசி சமஸ்தானமே ஆடி போயிருச்சுங்க. இதுதாங்க நம்ம கார்த்தியோட காதல் காவியம்.
வெயிட் பண்ணு வெயிட் பண்ணு ஓ சார் அந்த இருக்காரு ஏய் கார்த்தி